journaliste yi nekk ci biti maa ngi leen nuyu di leen ziar yéen ñi nga xam ne da ngeen topp jotaay ji safoo ko saa su nekk ngir xam tolluwaay réew mi ci lépp lu gën a fës ci yaatal ak li nga xam ne mooy faram-fàccee nuñ ci àndee ak suñu ay panélistes ci ni ñuy ànd ak ñoom ci jotaay ji suñu réew tey ji yemook ñaar fukki fan ci weeru décembre ñoo ngi dëgmal Christmas di ndokkale suñu mbokki chrétiens yi ci lépp lu jëm ci taxawaay bés bu nu mel altine bii nu dëgmal lay doon ñoo ngi leen ciy ñaanal ñi dem ba lépp lu jëm ci taxawaay bu nu mel ñu fekkee ko ci ay at yu bëree bëri nuy delloo njukkal ñaanal suñu wasila suñu sëriñ borom Medinatul Anwar ñaan yàlla yokk leeram Baye Sayed Kebe suñu xalifa Cheikh Basir ñaan yàlla woyofal yen bi njabootu si Sawane Kunda famille góor jigéen mag ak ndaw nuyu leen ñaanal leen te di ko sàkku ci ñoom saa su nekk nuyu delloo njukkal ñaanal tawfiq ak taysir ñiy màggal seen bésu juddu ci weeru décembre bi jiital ci ko nga xam ne moom moo nekk Fatima Ndiaye Jaata borom United States of America série Aziz Ndiaye Jaata madame Ndiaye borom on the 25th of December happy birthday the real queen of December 25th madame Ndiaye Jaata tooma yi ko nga xam ne moom moo nekk Fatima Diop mu Awa Gueye happy birthday the real princess of December 25th happy birthday may you witness many more years to come borom United States of America série Aziz happy birthday to you dundal ba sa bay di baawaan noonu la ñuy def rek dugg ci jotaay ji bàyyi suñu ay panélistes ñiy dugg ci waxtaan bi yaatal li gën a fës tey ci suñu waxtaan dinañ ko tënk xam ngeen ne li ay di njàmbat ci biir réew mi Mamadou Sabally mi nga xam ne moo nekkoon campagne manager bu United Democratic Party teg ci na ndombal tànkam fësal lu nu mel ci lépp lu jëm ci taxawaayu parti bi nee na pare na pour dugg ci leneen lu wuuteeg loola loolu la fësal ci li nga xam ne moom moo nekk tey ji yem ak ñaar fukki fan yi ci weeru décembre loolu dinañ ci yaatal ci biir jotaay ji Essa maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoo na moon nama la ci jotaay ji wax naa ko Matar maa ngi leen yéen moom da ngeen ma feraloon temps yi Meet the People Store baak yu jëm ci nu mel waaye unfortunately sant ba ñu dellu si waat ci jotaay ji abe ñaadi alhamdulillah abaraka baake maam ke kontong ka Eyeafrica be kontong the management and entire staff ka na giber lal banko kan anim banko e bantala ke be kontong kan na panelisol fana ni min ka dem plateforme wala jang ke kontong ke tentu ke jayi folo mbe alhamdulillah ala tentu la baake comme yela diamo commence daminto man na diamo la folo bari butum ba mbe konton drôle la nsenna welcoming na tentu na gero ni na kan na bundal beele moya wala mun na brunati na kukenyo mi yalon ko naye pati o ñin selo te ñolale wala anda bul Mamadou Sabally ka fay ko bismillah la sokono mandingol ko fo anata aya nata yalla yalla mandingol ko lo wulo de mu Mamadou mom wo fo follow de ya resign te doro UDP bari amna follow ele taro mingi wo akabo dulala to fa tandi wala nda follow wala ko mbota gele ngata jangale bandro ngalo nako anata la sokono le akanaka anata la fa pareta o manke bi kuti fam mole ma dem yalla ko nga selo ñin te ñola ka bring youth national development it was there après ana ta ma jang ta mo jam fata ya ya so buru alhamdulillah comme nga ko ñi lo jam folo fa jenn ñaar baaw mi na mo sa fa welcome nañ la daga demon ci Meet the People Store bi xamna dinañ ci cof tuuti alhamdulillah Meet the People Store wala ni nam famata nu jang bina wo fana fo la le ka den ko nga la jiber laal ni nakanu teewul haka dani lo ko dan tak man na mol mam finti ñi Meet the People Store de esa iko mol ma finti ka tol no kuma do fo danga ma ba ko tata num bundum wolu mo idara bundum da malto ndor nga bitin bundum kolti ngam mo wani fenkele kodi so yalla tay bundum da malaki kodi so ndor nga bele ka be ka bere cross da bara fo mutana dun da ko mo jang fo las mi banjul nga bele ke so nga lon ne kol ka da ngemi sangol do la ka kenyama nginan ne fo ta it was well attended than previous years. Okay, thank you. Thank you, Essa. Mr. Bojang, maa ngi lay nuyu Kasumay noo def naka yitte yi. Alhamdulillah maa ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyu suma photo yi suma photo yi maa ngi nuyu Eyeafrica yëpp ak ñëpp ñu nekk di ñu seetaan fii ak bitim réew maa ngi nuyu suma waajur yi nuyu ñëpp maam. It's good always to come and then talk about the nation. Thank you. Matar maa ngi lay nuyu di la ziar noo def naka yitte yow tam namoon nañu la géej nga fii gars yi saa yi mu wëree ana Matar ana Serifo ana Ñawur Ñawur nag dafa waroon a ñëw tey waaye mu ne dafa am xew jàmm rek moo tax ñëwul ñu ngi koy ndokkele ak xewam foofu ca këram moom Ñawur comme waaye dafa waroon a bokk ci jotaay ji xam ngeen ni last Wednesday mu ngi fi woon
noo def Matar. jërëjëf maam asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu ñu ngi nuyu Gambie yëpp di nuyu Kaatong be koy na di Kung be Amdulaay di am mbégte kontaan once again pour ñëw fii si programme yi Eyeafrica TV pour waxtaanee mbiri réew mi suñu réew la na banko lépp lu ñu fi waxtaanee nag ñun suñu xalaat ak suñu gis-gis la di wax ñëpp ne namoon nañ leen comme ni ngeen ñu nammee programme bi xaloon nañ fee gëj tuuti yeneen engagement rek la di nuyu panélistes yi ñu fi nekk yëpp ak ñu ñëwut di ñuy seetaan Eyeafrica xam naa ne nag ñi ma nekk di laajte programme bi bari na torop yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu ñëpp from Katong ba Koyna ñu nekk diaspora ñëpp ñuy yónnee message ñuy topp Eyeafrica ñëpp président Barrow soxla leen ngeen waaw bàyyi ma dem topp président maam li xew mooy dañ duggoon si national engagement parce que nag boo bëggee wax da nga war di fekkee loolu la olof di wax bu fekkee da nga bëgg a wax waxtu bu nekk da nga war a try di fekkee fi ñoo waxee ak fi ñoo defee looloo waral ñu demoon ñu nit ànd ak réew mi wër réew mi xam lu ne si réew mi ak lu ñoo jooy comme first hand information la comme first hand information la gars yi di joxe balaa ngay yóbbante nit wala ministre wala jaar si directeur wala nga jaar si chef ak chief da ngay dem jàkkaarloog président bi direct jërëjëf kon loolu dina am solo su ko defee ñu nit ñu am si luñ si wax acca honorable Ablaye Thiam maa ngi lay nuyu di la ziar am mbégte kontaante tey moom xam naa ne commune yi gars yi dinañ ko wax waaye maa leen koy njëkkee wax tey NPP dañ dominer panel bi maa Bojang rek xam naa ne ñoo fi nekk waaye ñii ñoom ñëpp benn koola bi la ash koola waaye noonu di les monsieur Thiam maa ngi lay nuyu naka yittee ji waaw jërëjëf maam ji bi maa ngi laa fay di nuyu ñuy seetaan Eyeafrica TV yëpp ci jamono ji am kontaante ñëwaat ci programme bi di suñu réew nga xam ne programme bu am solo la parce que réew dañ ne foog ñu waxtaanee ko te foog naa ne programme bi bokk na ci lu ñu may opportunité boobu noonu ñu ngi nuyu suñ parti leader ak suñ secrétaire général di His Excellency président Adama Barrow di ko kontaanee di rafetlu taxawaayam ci réew mi ak nu mu doxalee réew bi suñ ko nuyoo dinaa nuyu jarbaatam bi nga xam ne mooy suma kilifa te dama ko dee wax fu ma dem ne fu ma toog dinaa ko nuyu siyaare ko parce que président bi moo jël suma loxo ne ma demal nga jàppalante moom mu nekk suma kilifa di honorable Amadou Sané di jarbaati président bi di ko yàlla baaxal ñu ngi ko siyaare bu baax a baax di ko di rafetlu taxawaayam di nuyu ñu ma bokkal programme bi di wax ne ko am nañ kontaante trop maa ngi nuyu suma waa kër di nuyu suma waajur bu jigéen suma soxna ak suma njaboot yëpp ak suma family members yëpp maa ngi leen a nuyu fu ñu munti nekka thank you di nuyu diaspora bi di nuyu ñi nga xam ne tamit ñu ngi seetaan programme bi si biir réew bi thank you di wax ne tey moom da si kontaante la si ñun ñi nga xam ne ñoo nekk waa NPP waaye xam naa ne su kanamee dinañ ci gën a loolu yéen loolu di kontaan acca dinañ ci ñëw jërëjëf waaw dinañ ci ñëw ku nekk ci yéen dina am opportunity 5 ba 3 minutes pour ñu waxtaanee ko suñu réew plateforme la bu nga xam ne politique daanaka daf ci first development and activities esa yow laay dooree wax nañ ko ci ngoon si fës na depuis daanaka ci suba si around 12 ba tey jii li fës ci social media bi mooy Momodou Sabally tekki na nombal tànkam ci United Democratic Party moom moo nekkoon campagne manager bi fësal na lu nu mel ci bataaxal jébbal ko ñi nga xam ne ñoo nekk admit secretary national United Democratic Party Momodou Sabally campagne manager bu UDP tekki nombal tànkam an important portfolio in a party like a campaign manager mu resign from that party ndax lu la bettoon la ban jàngat ak ban gis-gis nga ci am gis naa yéen a ngi celebrate wax nga ko léegi ne dafay ñëw NPP waaye gisaguñ ko déggaguñ ko from him man laaj na daanaka senior administrator si National People's Party campaign manager admit secretary waaye ñoom tam lañ ma wax rek lii lañ gis ci social media bi waaye yéen moom daanaka yéen a ngi celebrate waaye resignation yi Momodou Sabally from UDP. waaw baraka baake niyaage moom mooy jiklate o soto walla hakkille fula soto wote man politique wolon politics is very dynamic aman rigid wala amantara bambandin dula kilin ate kaketen fo ñomin kaketa kaketen wala aman kola soto it's a game of
smart people. Comme li dal GDC just bu Yes. yàggul. You know, you cannot say, campaign manager you cannot resign say, dem UDP. Ibuka Foko, nte, you muna dino lati. Where I am here like a religion, coming in and sambala aragana. You got a political party based on the programs and the activities. Party o minute lani tabuloka. You like the party, or based on with their ideology. Kon Mamadou Sabally yemuna mira soto Mamadou Sabally Banko mo position am moy jaay parti bi gis nañ 2021 presidential election mo dem file nomination local election yi fi passé yëpp gis nañ position bi mu ci am towards UDP tey kooku bu war a resign daanaka ñu bëri betteel la ci ñoom. waaw loolu laay wax ni ngo ikatara parti o tole for a purpose like for a reason comme yaaje ko ñim parti o ñi la ñanta banko boni la o ala ñim programme o ñim programme ñin ne be banko sambala ñaato ila belief kan wala me parti o min be baralo la bawo be ñin development ñin ne ke kam banko e so therefore I want the part of it sa ni be parti o to idara fa yaaje ko dalilo mi sambagi ma o gi sa be tamaka yaaje ko ndey ñi leen de sambagi bari maaje saa yi nga tamaka bari am hani mais yàggul dara Mamadou Sabally génn na ne ku mun a génnee Gambie ci problème yi nekk du kenn ku dul Daabo wax na ko. That's what I'm saying. By then he was still there. Yes. You can be at the party, you don't resign yet, you can have your reservation, but when you face the media you defend because you're genanglu. But imam bo parti o ñindo sorry imam parti o ñindo le lu waral tax Mamadou Sabally resign moo ñu jaaxal wo ñi Mamadou Sabally dafa doon taxaw di wane ne UDP ñoo mun a génne Gambie ci problème yi nekk président Adama Barrow xamut ministre mi xamuñ fail ministre of youth and sports la am chief of staff bu gën a ñàkk xam-xam la am ak yooyu yëpp moom lañ ko doon déggee wala nang koy ko ni na e jaaxal woto politique man imam politique fam bari no mbadu nga foy mbadu niaje nga fo fayen so demandi UDP parti o wala ni Adam Barrow mu ku kirinti ko 2016 ko juma la Adam Barrow nati kunu 26 juma la nati UDP la kabri wana de mi fo Adam Barrow to iko sanyi mo ni nyimbe do ko wala mo kendo atale mu na deputy treasurer di bin treasurer ya mu na le treasurer di aka mol mobilize party leader bri ya bulala interview follow about Barrow aka mi defo ina be masakunda kono 2017 for 2018 ala kuma kendo do ko la fo ala tilingo na ala sobaya na ala fo do ko ana ala ke mo tilinoti par lu mena ina talata e kana mi defo ka mini Gambian sa ila mi telo lu mena ina talata e kana mi defo Barrow mo kurum amankara amando ko lo abetenne ko ya belaka so ko ngata le ko esa nan lolou du tax nit ñi ñak trust ak confidence ci politicians yi tay ñu bari man ko gis ñi bind Gambian politics comme movie la no that's what I'm saying xam fan la série bi di starté do xam fan la like a comedy as que no ko comedy no fo yalla min bigi ni be jemo ko ne ka jemo la rule so le long yalla min ka politico ta ni giso la ni campagne kon yow li betu la personal ka ñol attaque personnel ka jari ñoo kelendi ka jari ñoo neng ka jari ñoo wulal castigate ka jari fonkaje ko ni dunda ni faada gi bu argal imam politico long ba digante bu gatt la Mamadou Sabally APRC lañ ko xamé won mu togon jamono danaka xawa tay ci politique be ñu bari fogon ne sax kuy and ak président Barrow la ci politique yu bari yu xewon daf daan and ak nguuru président Barrow mu dem ba dir ñi gis TRRC Jammeh commission white paper bi ñew mu téré ko liggéey ci nguur lolu tax mu wëlbeuti andam ak nguuru président Barrow dem and ak ku jëgi ndax lolu mo taxone mu dem wala bu dé li ñuy dégg ci ñenn ñi niñ ko waxé né delsim and ak président Barrow interest am la waye du interest réew mi wala du dafa am lum doon out UDP gisuko motax mu bayyi yalla yek mo commence damit APRC in 1994 for APRC be kéré ba non 1996 la commencé ko di ye mol boni mi patito wandi pati o ye mol boni na APRC lo ko di biri APRC fana ma sakunda boyta dol boda gi rek dol bi jan say mo jele boda APRC sa onda nam pati dol ta la UDP dol na NPP siata wala political is there ka jele tani la ko mam political dynamically political man rigid amanke ka fo better again by force every day what a political mu battle of ideas leti today you sit at a party oto yena yaje ko ite adia mi mutanum ko wala betama kanje
ya jamante talaka Mamadou ko ni man dum bon ko ne baka bon ko ko lolo ok Mamadou Sabally ni man dum bon ko ita bon ko lolo na Mamadou Sabally bota UDP bi Mamadou Sabally la kunum la sama elegam lan lañ ci xaar no politiko ele ala ndol ngaje ko ala sama ndol ngaje ko ndol be NPP bring Mamadou Sabally bota NPP kata UDP momoye Mamadou Sabally kanu wolum ini ko yata la de abe yalla ko ate ka bo ala kairo bunda ay wala bum kata dula dem yalla ko struggle wala boti endless struggle and that's not fit him. What do you mean? Say that yes. Opposition ya mu struggle. Well, parti wala mi yalla opposition ya e wala long. Imam man say alonde. UDP opposition ya long. That's the hard fact. Wala na bring alaye samana for state house yu botaye. Ala fo ngale samana fa place ol dila. Mo mi yalla ko ite wala mo nominate. Biri ko parti wala be mo nati. Adole wala mutablo 2016. Al ko ñu na flag bi harat. Banko be ya accept. Bari ni wo jam fatadu. Banko be ya accept. Bari ni wo jam fatadu. Ya accept ya bula noma. A winter banko be accept ya a winter. Ngamara bi atol ngi da folo wala ko fang because coalition la manda fala man tarta kan. You wuraye bo coalition la flag place auto. You come back to our party. You momel ko. Nga mutu tap nga cross ya ibamba. Sangi itole trust da ida ma. Okay. Bari bi da fa ya fay. Iko hani ale ndol man la fi nyina. Ndol la ko UDP e marlo ke ban man la fi nyine ya ke UDP to yala la ka nyine la ala ko okay ado ta si rawoto alta si bencho ale bade folo ma tourner so that's the point ni mo ge mi alon ko ay man se ala lo because Mamadou Sabally ya jamele ya nsaba ko le akulu nso fem fono kala karamo dépense ka place bal diala ka nyanda fando na la family fu banko be long ay kalamuta bi ni bara man se akono yaje ko modol mi ya lon ko wol bo man sa kili wala kono bi bota ge ye ko tele mun dole man sa ya e bota man sa mo kono e ka do man sa bundo kono ina fa nyande ko tele jelon ina re ko tele ge wol ye accept président ye accept président la famille ye accept afé wol be accept ini takam do man bitaka do man comme sono na ta fenti fa yamra comme sono président be blo tro do na le ko daga to kala ada bele ko na al kana karima al kar bro he will leave them to do their job. Ni o kete fanan president o mansa a no mo warata la dibitale. Hanna dara ko commission o ye white paper ye busa. Continue yetata president o noma. Ya gibe mena bekela. Muna bi loi man finti. Mi alan ko if you are banned for life or you are banned for a period of time, president o say pardon nole ay balo nyin komu ay atala wala be bondi bi loi man finti. Bi mo sa albe nyaadi bi amandra ate place o marno face marno. He can, the president apa he can. Thank you, Esa. So to say, natara ko amang koronto. Na ye bat nunto bi nyum ko be kala junale because president go ala ye banko karafa tella kama ba bulu ay prerogative fanan sotole. Mi alon ko as a use nole kamo police as a use nole fanan kamo salvage. Thank you. Thank you. Jërëjëf Esa. Matar Ablaye ma xool fan la war a dem Bojang laa bëgg ma mujjee wax yéen ñëpp benn wax ngeen wax xam naa loolu. Ok Matar. Li ay di njàmbat ci réew mi ñëpp gis nañ ko tey wax bi yëpp mooy Mamadou Sabally tekki na nambal tànkam UDP ñu bari di njortu comme ni ko Essa waxee ne NPP lay dem waaye loolu du suñu wax tey ndax amuñ ci dara lu ñu lay wax liñ jàpp rek mooy tekkil ndombal tànkal Mamadou Sabally as a campaign manager ci parti biggest opposition party bu nga xam ne local election yi mujj yëpp daanaka boo xoolee ci numbers ñoom ñoo dóor ruling party ñu mel ni moom yàgg wax sax ne président Adama Barrow wiinut presidential election 2021 dañ ko sàcc ndax loolu la gëm te loolu la gis ne moom moo am te Gambian si dañ ko wone ci National Assembly election wane ko ci council election wane ko ci mayoral election tey mu tekki ndombal tànkam ci parti bu nu mel. jërëjëf maam once again alhamdulillah advice yi nga xam ne dañ ko daan jox suñ broda bi Mamadou Sabally advice yooyu noonu dégg na ko suma former boss la woon bi ma doon nekk GRTS time boobu mu nekk director mu nekk minister of presidential affairs ba pare head of the civil servant ku xool booy bi nga xam ne ndaw la dooragul sax am béjjaaw ñu dugal ko nag ci pax pare pour gas ko suul
family play a very important role ku xool Binta Sabally mi nga xam ne moo des si famille ba ñoom gisuñu yaay gisuñ papa moom lañ gis nga xam ne kooku mu ngi struggle pour put house am in order mooy famille bi nga déglu yenn statement yi moo wax démba nga xam ne li ci condition bi Momodou Sabally nekk neexu ko kan mooy Momodou Sabally ak fan la jógee ñëpp Gambia bi ñu xamee Momodou Sabally mooy président Jammeh moo ko approach génne ko si biir askan bi wan leen ko. ci xam-xamam moom laay wax ne. moo ko jàngal moom laa ci politicien mu yokk xam-xam politicien yi ci biir réew mi moom rek laa ci gis muy mag muy ndaw ku ci wax lu mu la wax ci nasaraan wax la ko ci alxuraan tegal la aaya teg. danaa ñëw si loolu yëpp. bi mu ko wanee Gambien si. mu gis si moom confidence ak trust ak bëgg a réew ak xam-xamam mu jox ko the head muy minister of presidential affairs and the entire civil servants mooy seen head. comme tey ci te balaa mu nekk foofu mu ngi woon at di governors naka la tudda at central bank mu am xam-xam si economics président Jammeh investi moom mu nekk ndaw loo xam ne ñëpp nangu nañ ne am na xam-xam te bëgg na réew mi ñu toog gis ko commission of inquiry bi yàpp noonu ñu baan ndaw lii. waaw tey ngeen nangu lu mel noonu. démb wax naa ko démb. waaye da nga doon ŋaññe tamit. waaw wax naa démb man day one biñ ko defee. wax naa leen ne décision biñ jël towards Momodou Sabally is very harsh. parce que ndaw lu mel ni Momodou Sabally kenn du ko baan pour dum liggéey falan laa dundee dafa dem sàcc. Are we going to tell him to go outside the country? te ku xool Momodou Sabally démb NPP bii juddu tey bokk na si ñi doon defar pour parti NPP taaw foofu baro fa national youth movement moo xewoon man toog naa Momodou Sabally moom xam na li ma wax bu baax de time boobu bokkoon na si ñoo xam ne they believe agenda of président Barrow bi mu dooree liggéey bi waaye biñ ko baanee koto bi amatul choice. élection na ngay ñëw foog na ne fu mu wéeru yaramam bi mooy kan mooy mun a génn li ne si boppam bi mu sànni boppam UDP. da nga jàpp loolu moo ko yóbbu UDP. loolu ko yóbbu UDP. du gëm-gëm. amul leneen. gëmutoon politique. non mun na ko gëm am nga parti let me tell you politics maam. politics common interest moo leen di boole. tu diina common interest damaa gis dara ma foog ne loolu dina ma jëriñ ma uti ko. waaw Essa wax na ko léegi tam foog nga gëm programme police ak agenda parti programme and police da nga ko faa fekk. waaye yow yaay am bëgg-bëgg. man suma choice mooy ma nekk NPP su ma demee fekk NPP na damay lijjanti NPP lan na ko yóbbu si kanam the policy of the party and the programme of the party ma empower ko. pour ñu mun a am bi mu demee UDP maam ji bi ñëpp di déglu Momodou Sabally dañ ne Momodou Sabally political suicide la créé si boppam. xoolal ndëgg sërëx yu wër Momodou Sabally kere bi mu uti National Assembly within 24 hours ñu put another candidate on that. That was an alternative. It's not an alternative. It was a planned game. wax naa ko on audio plateforme bi ma nekkoon moom mu ngi foon ma seen ko fa ma ne ko watch your back mun loo dem uti ji National Assembly nga dem ñu reject la within 24 hours ñu am beneen candidate. kan moo ko baan commission biñ établi woon kan ko baan white paper bi ñan fa nekkoon ñan ñu ko doon empower. non boy commission la ñu Gambia wóolu woon yaakaar leen ci njiital président Barrow ñi si trend bi Momodou Sabally it was in a very big dynamo si politically it was dafa create political suicide la def bi mu demee UDP reason bi tax nekkuma ne waxuma ne UDP du parti. UDP is a party like NPP. waaye 28 years ki nekk opposition yaa 28 years ñi amoon doom ñi amoon xale yu judd woon yëpp sëy ne ñi am nañ doom ñeneen ñi am nañ jabar. agenda bi ngeen doon jaay Gambien si janduñ ko ba tey. 2016 ba 2018 UDP ñu ngi ci nguur. ñu ngi si government waaye dama ne 28 years parti boobu boo demee bi di fa dem tactically war ngaa mun a xalaat direction boo jëm Momodou Sabally dafa am confidence mu am fit waaye xeex bu nekk daj na ko biir UDP. comme naka ak la xeex bu bari. waaye dañ ko óolu yaakaar undermine yu bari. def ko campagne coow lu bari am na fa. campagne manager Momodou Sabally sax ñoom dañ ko togga
because am na lu xew yàggut campagne manager bi ñu change ko pour mu yokk ko pour dañ ko doon compensate waaye xoolal bi Momodou Sabally nekkee campagne manager UDP ak lim effectiveness bu mu am in UDP. da nga jàpp ne effective. moo tax tey dafa mel ni parti leader bi moo dem NPP. dafa mel ni parti leader bu UDP moo resign from his position. Yeah, because we're talking about the resignation right now. lii mooy the nerves the brain the bakkani parti mooy national campaign manager. waxuma bu useless de campaign manager bu useless de. but an effective campaign manager bu buddee ko ci parti. loolu catastrophe la. dal na GDC Matar. waaye campaign manager bu jógee GDC bi mu fa jógee yàgg na. kan MC Thiam. MC wax naa ko si plateforme bi. dafa resign woon rek MC. dama ne waxoon naa ko si fii. campagne manager boobu ak campagne manager bii duñ benn. seen taarix sax bokkuñ benn campagne manager boo xam ne sa candidate génn sa parti génne guñ candidate nga dem endorse nit toppa si gannaawam suba ngoon guddee bëccëg kii nga waroon a wër kaatoom ba koy ne segg tame sa candidate si. ëllëg Momodou Sabally loolu defuloo ko. yow jàpp nga ne ñëw na NPP si sa kaddu ak li nga wax nii ne. non jarut sax taarix bi ne gannaaw yëpp laa xam. maam gis nga UDP. if they don't change the approach bi ñu nekk di def politique bii. like how. they will lose most of their members. te dafa am internal problem bu happen in UDP. that internal problem is pushing out all these brilliant people there. that's the reality. with UDP number of figures yi ñu am ci last election. waaye internally there is an issue. yaa feeñu ci élection yi mujjee ma. waaye feeñ na si membres yi feeñ ci audio yi feeñ all over. feeñ na sax si élection yi. lii lañ gis tey. élection yi ban élection moo effectif si ñoom yëpp dañ daanu. non waaye kan mayoral élection bi fi dañ daanu. non waaye they were having 5 chairmans. and 2 mayors. they lose all the 3. benn chairman lañ am. ñaari chairman lañ am. ak ñaari mayor. out of 8 is 4. ci councilors yi they have 102 103 councilors. or 66 councilors, sorry. Right now they're having 43. They lose. NPP is having about 66. Is the ruling government? They were having 32 to 33 National Assembly. Now they're having 31. Now they're having how much? 15. 16. 15, sorry. Now loolu du daanu. Plus xanaa independent bi ngay wax noonu. Then kon progress suñ dañ nekk di daanu. waaye figures boo xoolee ci élection yi passé yëpp. ñu ko bële NPP. loolu wiinut carte gi. waaye lan moo may président Barrow win 2021 mooy figo. electoral cycle si sax du benn. I agree. suñ ñëwaatee back to moom. ëllëgam waaw foofu laa bëgg nga daan. ëllëgam Momodou Sabally is positive now. Sabally is a very young talented man. He should not be an opposition. waaye Sabally dañ ko baan Matar tam pour mu vol. kana ko baan ban luwaa ko baan. TRRC lu ban luwaa ko baan. TRRC white paper. I understand Jammeh commission bi luwaa ban si ban luwaa la tëgg du luwaay Gambia du luwaay Gambia. waaw luwaay Gambia. xanaa luwaay Gambia joxut président Barrow pour mu génne baan. xanaa kon léegi luwaa bi kumba am ndey kumba amul ndey la. loolu des na si nit ki nu mu ko xalaatee. de dama la cee. Sabally cannot be continue baan. président Barrow moom moo tax. non dama ne. politique rek la Sabally nekkul nit ku ñuy baan kon continuously Sabally ndaw la. tey ngeen gis loolu. démb wax naa ko démb. ñàkkoon na ànd ak NPP. even ma ne bi mu nekkee UDP sa wax naa ne Sabally du ndaw lu ñoo baan he is too young pour ñu baan ko pour lii. thank you. loi bi dafa war a teggi baan bi si Sabally. ak ñu mel ni Sabally not only him ñu mel ni Sabally. gis nga Gambie foog ñu reconcile ñu move on. we cannot continue fighting. ñu ngi wax ndax du tiitaange la war a doon ci NPP tamit Momodou Sabally mu dem UDP diggante bu gàtt bu war a ñëw NPP. non loolu seen xel dal na ci. ma ne parti leader sax mun naa resign mu dem gis nañ ci parti leader bu resign dem join political party. waaw DJ. Baye Birane Diagne resign na from a party mu dem join PDOIS. waaw what's wrong? Politics amul permanent enemy or permanent friend. The only thing mooy common interest moo leen di boole. Thank you. Sabally, the advice that I am going to give him mooy let them put seen family first in order. gis nga bind Sabally su ma ko gisee suma yaram daf dee daw ku bugg a président Barrow la te nag gor la mu teg bakkanam mu ne fa foofu rek ba mu dee. kooku amoon na naxar pour famille bi tasaaroo na famille bi nekkaat benn for the interest Sabally am na ay doom am jabar am ay fiico
buñ put Sabally into fight buy continuer kabaat boo xam ne amuloo kañ la opposition ba kañ jërëjëf ñoo xam ne 28 years ñu ngi fi di oppose léegi dañ bëgg a continuer di oppose ba kañ moo tekki nombal tànkam jógee UDP élégam ci politique monsieur Bojang gis nga ko ñun ñëpp ñoo ko gisandoor from stories of information ci afternoon bi ba ci evening bi mu mujj binda resignation letter from the party officially moom Mamadou Sabally resign na from UDP xam naa ne yéen APRC nag daanaka seen doom la bu ñib si woon xëj na moo leen di gënal te loolu mun na am sax mu am de gaa yaa ngi tàcc waaye xamaguñ fu waaye jëm Mamadou Sabally keesam waaw jërëjëf politique moo mel noonu ñoo ko def noonu tamit ñun waaye man dama gom ne ku ne am nga right nga affiliate nga associate moo tax yàlla si boppam bu ñu bindee su ko neexoon mënoon na def ñun yëpp ñu nekk jaam waaw mun na nekk si sujur bee ñu dee mu amoon na doole boobu noonu so respect naa rightam respect naa decision am but why now why nag I have some observations like ñu bari dañ dee wax ne politique du diine man ma foogoon ne calit la rek ak xëy na nit ñi seen gis-gis bi moo dul benn politics mooy state affairs politics mooy affaire yi dëkka ak naka la mooy demee ak naka lañ koy yóbbee te ci loolu nit mun na ci jaamu yàlla nit mun na si jaamu yàlla ay yooyu noonu so ma foogoon ne war nañ ko xoolee side boobu tamit suñ lu ñooy def parce que ñu ñëpp dañoo dee ñu ñëpp lu ñooy def lii yëpp man moom to be frank with you bokk na si lu ma dee motiver ma ñëw fii man am naa business xam nga loolu noonu dama dee bàyyi suma soog ma ñëw ok lu tax may ñëw may sawar man xam naa ne yàlla mu daf may fay si lii parce que réew mi laa bëgga comme ñëpp nuñ ko bëggee te su ma ñëwee li ma foog mooy dëgg bi loolu laay wax te noonu dama ko gisee ne comme diine la te diine la war a nekk te si diine nit looy def nekkul ne ngay xalaat sa bopp rek kullu xaqa war kaana mur'an ku ne nga def sa diggante ak sa borom rek waaw baana torop so kenn du deny Sabally's competence ak ability am he could be as efficient as anything te fu mu nekk dafay joxe lépp lu mu am that is something that li ma observe si moom I only hope MPP would be able to use him efficiently in the interest of the nation. But not yet. Yeah, okay, let's assume, okay, by assumption, ne MPP la moy dem. Let's assume MPP la moy dem wala nguur bi. So it's a loss to UDP if you lose somebody like Sabally. That's the honest truth. But there are many potential like him, and Sabally good UDP. In fact, there are more people more powerful and better than Sabally. I can tell you that. All they need is opportunity. Sabally had opportunity, that's all. You have people that are better than him, I can tell you that. This is it. That is it. You nga UDP nga am opportunity. Nga nek government need connect la ak Yahya Jammeh ak yoyu nonu mu xam la si mu empower la. That is all connection. You have people way better than him. Moom sax xam na loolu noonu. Yeah, why opportunity la aduna bi noonu la rek, chance la rek. If we give chance to apply today, maybe lu moy def somebody that people think is even whatever, moom lu moy def is way more than that. So opportunity la ak chance. Why dem na ñëw na foog naa ne su ne NPP la moy dem, they should be able to use him in the interest of the country. Okay, but why UDP film joge? UDP all their plans was route to 2026 pour win presidential election. Te ñu mel ni Sabally wax na ko ne Dabo kese moo mën a génne Gambia ci problème biñ nekk. Barrow confidence bi nekku fa, nguuri Barrow dafa messed up xaalis ci dëkk bi, economically Gambia mu ngi ci bax ak yooyu yëpp tey moom mu gëmloo woon ko nit ñi ba ñu bari amoon yaakaar ne Sabally sax taxoon nañu am the belief of agenda UDP ne mooy génne Gambia ci lu mel nii bu parti bu mel nii ñàkkee kooku 2 years towards presidential election. It's just sad. Te man the last analysis of Sabally bu ma jot a read bu budget bi ñëwee
trying to commend the minister, Sidi Keita Lumoydef, I did not buy what he was saying. Wow. You know, he is... The Sabali, you know that, huh? Yes, he is an expert. Yeah. Not Sabali, I even know them, no. But he's an expert in what he does. Man, I'm a lay person as far as economics is concerned. I think I knew that something is fishy about this. But you did you bring the Sabali, them I wear signal. Yeah, anyways, man, analysis bobu nonu. Dama am ñaari xel. Yeah, key eske Sabali or something is popping. That is exactly what I thought. Then I was not privy to any information or so. As Gambian politicians, we also need to be very careful. Flip-flop be, dimbale deka. Because today, to be honest with you, everybody knows that President Barrow is not performing the way Gambians want him to perform. That is the truth. You can be in NPP and you have to defend him. Oh no, he is doing this, doing that. But if we are only to speak because of God, Yalla Mota, we know that the president is not or has not been performing as expected. Yeah. Looking at our economy and the real situation of Gambians, average Gambians. So we know that. Now, this somebody who don't criticize the government. Because I remember my last interview with Sabali, Bunti Kirdabo Lakofekon, it was about security and health. He was criticizing the worst minister of health is Samate. Security-wise, he has been even campaigning for them to be sacked. Exactly. Gambia is looming because of insecurity. We lost our sovereignty. All those things was things that he was commenting. And believe it or not, that could be said because it's just opposition, but that is the fact. Okay. We all know that. Because Deka, land sovereignty Deka, send economy be, send energy be, send health, send education, stuff like that. We know that that is not okay in this country. We know that. So Mom Suwarelifine is kind of a betrayal of trust to the public. General public. That is the truth. And whoever feels that way, Hamud politics, no. There has to be what you call politics of decency. But there is also politics of deceit. And integrity. Yes. Need boy do politics, especially now. Man tay muna defend damay dem NPP. No, but you see, you have to be consistent, especially bo ame philosophy. Nga am principle. Am gum. Do ma wax ne oh lii baaw te gis nañ ne ba léegi li nga doon wax baaw ba léegi mu ngi fa wala comme li Matar jël fii excuse rek yaa ngi sonn ndaw nga am nga loo soxla ak yooyu fii ñëpp sonn ci dëkk bi de this is it léegi soldat ku nga xam ne a sergeant yaa ngi koy fay 6,000 or less than that in the Gambian National Army parce que moom dafa am opportunity mun na xee nit jël ko rek mu ne ko dinaa la joo nangam pour nga xeexal ma lii wala nga jël fetal nga def ma lii parce que dafa soona as am naa njaboot am naa lii mu bàyyi loolu def li nga xam ne àndut ak morals intérêt boppam rek la loolu mun nga koo masaale ak lii because you cannot tell me Barrow is this, Barrow is that, Barrow is this, Barrow is that. Government. All of a sudden, for example, though it's not confirmed, when things have not changed, people will believe that ndekete nu ko baane mu koy affect mota mu ngey dem. Even people in the NPP can even say that luta ki muy ñew is not the interest of the party per se. Okay. I know one thing. He could be efficient. Example, sir. Example I can give you. Comme li dal MC Chab ni ko Matar waxee nii MC bu muy bàyyi GDC topp talib ñëpp liñ jortoon kii est-ce que du intérêt boppam keroog biñ ko nominé as a councilor ñëpp dañ ne lii la demoon uuti. Waaw gis nga moo tax ma ne la as young politicians. We have a long way to go yàlla suñu mayee bakkan. We have a long way to go. So dañoo war a careful suñu flip flop yi. Waaw politique la waaw man kay fu tooy. Waaye nit ngor du dee demee noonu. The Gambians si jàpp sax léegi ay film ngeen di play. Moo tax ay movie. Personally, I will tell you I'm disappointed. Not that he doesn't have right. No, waaye daf ñu tilimal as politicians, especially young politicians. Because léegi pour nit gom sax young politician is a problem. Because dañoo wax ne kii xëy na ku dem ba maaga yaa ngi si opposition
we can understand but somebody nga xam ne yow su ne dara la ndaw yi tey ñooy doon kilifa ëllëg waaw yow dafa mel ni you cannot be consistent yow dafa mel ni yow mënuloo am métit because mën ngaa am family problems mën ngaa am lépp you understand that but boo demee ba nga gëm dara nga téye dara te yaa ngi campagne pour dara nga gis ne loolu ceeñaangut I don't think it's a wise decision in the interest of the public in the interest of integrity personal and public ngay dem di flip flop si politique baawut and I don't support 2 years along the line before next election anything can change in politics even a day is just enough time for anything to happen. Thank you. And we respect his opinion. But I believe as young politicians man li ma advise mooy lu ñooy mun di def let's make sure ñu def ko we have the right but it's not about the right all the time it's about moral it's about integrity it's about the interest of the nation as well. Otherwise, there are public. Well, it could be mom dafa gis na interest nation bi moy mu more than you know is subjective but when we now put it more than is opinionated. Yow li nga gisee dëkk bi ni mu war a demee xëy na keneen gisee ko noonu te am na right pour ñu waaye nag facts and opinions are different. Lu ñu nekk di wax mooy family am na right pour def lu ne as far as joint political party dafa concerned. Te we are not saying Barrow is zero performance no. He is performing, but we believe he could do more. More than this. More than this. Thank you. And that's what Sabali was advocating for. Yes, and now we are seeing, for example, people like him going. It's a loss to the nation if we want to change the course of this country. Thank you. Why? MPP, I will repeat, can make best use of him. Thank you. And MPP can change course. But if things remain this way, there is no hope. But ëllëgu dëkk bi ci politique dinaa ci ndax loolu man sax daf ma jaaxal gis nañ APRC xaaj nañ Noto Alliance fan yii am na ñu expel. Sorry, you did dina haajo. I'm sorry to say that, and they will not like it. Why dina haajo? It has started. What evidence? It's not about okay. What we're talking about is this is not about material evidence. Why ñu koy gis? You see, UDP is one of the most fragile parties at the moment. It's very fragile. Because leadership bu nga xam ne su ne dara la am nañu gëm ne war naa bàyyi am nañu gëm ne waruta bàyyi. And you have and you have within UDP very vibrant and efficient young people. So the idea is the competition bi ak HO bi dina bari foofu torop. And with Sabali's going is another blow. Thank you. Honorable Ablaye Thiam ñoo déggandoor xibaar bi ñoo ko dunda Mamadou Sabally bàyyi na UDP jàngat bi ñu mel ni yow nag sa maas gi yëpp daanaka yàgg nga di criticize di castigate UDP tey tekkil ndombo tànk Mamadou Sabally ci UDP ban jàngat ak gis-gis nga ci am. jërëjëf maam ji bi man lu ma wax rek mooy ne man dama jàpp ne lii is a move in the right direction. With what evidences? Parce que man nekkuma ko ci politique Gambia. Nekk naa fi deputy administrative secretary. GDC. Nekk naa fi propaganda secretary. Nga bàyyi delluwaat. Understand nga. Depuis balaa 2016. ñun dañ taxaw jaamarloo ak Yahya Jammeh. Ba àdduna bi yëpp xam ko. yaa maa ngi fàttali suñ programme ba Unique FM. ma pare di ñib si di suñ waxee ci politique Gambia. jurin in pass bi waaw. Parce que ñun nekkuñ woon backbenchers. ñun dañ taxaw jaay suñu bakkan. even though ñu ngi doon liggéey si government Yahya Jammeh. ñu ñëw génn jaay suñu bakkan. wane ne Jammeh dañ bugg a mu dem. man mii boo ko si ñi nga xam ne. dañ ma traité ne ma su Jammeh wi nii dañ la daal. waaw time moom ndaw yi doon génn di wax ci radio yi bari wut so kon ñun. xam nañ opposition yaa naka la métti. opposition yaa dafa métti. te Mamadou Sabally ndaw la comme waxkat yu njëkk yi ni ko waxee dafa am future te gis nga nit doo mun a dëkk si xeex rek si sa life yëpp. mais boo amee gëm-gëm tamit war nga cee dëkk. maam ji bi jaar gis nañ fi Kwame Nkrumah gis nañ fi Nelson Mandela. du mbiri góom-góom ñoo ñëpp amoon nañ gëm-gëm boobu waaw. du mbiri góom-góom du mbiri flip flop it because doomi adama bu amul góom-góom. man jàpp ma ne loolu doomi adama boobu am na. ndax iman mooy gëm koo xam ne sax gëmut yàlla gëmut yonent bi. gëmut Jesus. am na leneen lu mu gëm. ay xëram ak yooyu. waaw so obviously it's not about belief. li xew mooy Mamadou Sabally dafa nekk si ñi nga xam ne ñoo njëkk a taxaw gis vision yi président Adama Barrow. that was during the Barrow Youth for National Development. Mamadou Sabally played a very important role
bi nga xamee ne 3 years jot na bi bàyyi nañ président Adama Barrow man mii jamono jooju noonu laa resign noonu soo fàttale ko. waaw nga bàyyi GDC. ma bàyyi GDC. in 2017. ma déclaré ne maa ngi support agenda président bi for 5 years. waaw nga dem ba si biir nga bàyyi wa waaw li la yóbboon gisuloo ko. déedéet nekkul lu ma yóbboon de xam nga politique. waaw waaw est-ce que li daal li Bojang di wax rek. yéen da ngeen di xool fii bu neexut ngeen dem fële. déedéet du loolu. xam nga politique. dafa am lu ko yóbbu. surtout mala parti bi nga xam ne moo jiite réew mi. dañu war a yaatalante. gis nga yaatal dafa baax si lu nekk. yow soo ñëwee tey ak sa ay potentiel. ak loo def si politique yi Gambie yëpp. nga ñëw pour jàppale président bi. dañ la war a ubbil bunta yi nga mun a liggéey man jàpp naa ne loolu tamit bokk na si lu roociloo Momodou Sabally delluloo ko gannaaw. Momodou Sabally ñëpp understand nañu white paper bi bu Jammeh commission bi. moo tax non loolu si la bokk waaw loolu si la bokk waaye that's not the only thing. parce que jamono jooju ñun xam nañ si dara. boobu président Adama Barrow kenn gëmul ko ñun ñoo ko gëmoon ñun ñu néew. jamono jooju amul kenn ku ñemee taxaw dem si radio defend président Adama Barrow jamono 3 years jot na bi. Essa was the first political aid bu coalition bi yàqoo moom rek moo doon dem si media. exactly as political aid boobu NPP amul waaw. man sax am na su ma ne Essa coalition 2016 la bokkuma si loolu. am na jamono yoo xam ne maanaam Essa moom mu ta fàttale ko waaye maanaam moom te seen benn programme. yaa ngi woon GDC. déedéet boobu maa ngi jox si resign di support agenda président bi boobu NPP sax kenn xalaatul na dina am dara ko si ok ñun ñoo daan dem di wër si radio yi di wax nit ñi ne nañ support président bi for 5 years jamono jooju noonu waaye bu ñu demee ba si biir am na games yoo xam ne ñu ngi doon taw si biir loolu nag politicien du ko ragal. waaw politicien yooyu nga foofu laay ñëwee politicien yi ak ndaw yu mel ni yéen tey ok mun naa wax Essa ak Bojang xanaa waaw Bojang moom ba léegi mu ngi nootu alliance. man I never flip flop. waaw loolu la Essa tam depuis coalition 2016 mu jógee doy ba tey mu ngi fi mu nekk ma tax bi mu jógee APRC ba tey NPP la waaye nekkul membre yow dem nga GDC génn dellu GDC génn nekkaat NPP. ndax du yu mel noonu lay la ñuy wax. man dew ma GDC génn dellu dem NPP. man dama resign man bu ma resign coow bu mu am bu Momodou Sabally sax amul coow boobu. xam naa loolu. because pandéri yal na ko yàlla yërëm America moo break story bi. Freedom Radio. Then you were the admin secretary. I was the deputy admin secretary. waaw bu GDC. understand. so bu loolu xewee. man ñëw déclaré ne boobu because parti yëpp ñëw leen suma kër. because man bu ma resign dama resign ak almost 8 executive members. from different levels of the party. man resign ma man kenn dama ànd ak mbooloo. te man I was one of the strongest guy in GDC. loolu kenn du ko wéddi. so bu ma resigné ma gis ne fu mu nekk nii ñëpp ñu ngi ñëw suma kër ba looyaa daaw sax yónnee na délégation suma kër UDP so ma ne leen ne comme léegi man décidé ma pour bokk benn parti te président Barrow right now amul parti baal ma dem support agenda président bi. am na 5 years because président bi. am nañ ci programme choice waaw. soxla na ndimbal. at that time. ma dem déclaré ne maa ngi support agenda président bi pour mu dem 5 years. ma toogaa moom ñu waxtaan. ma woon ko de ñun sa gannaaw ñu laa ko bu ñu demee ba si biir gis naa ay games yoo xam ne jàpp naa ne man politicien la te dama am mbooloo te dama am gannaaw bu dëgg soo dee fa lu maa def mooy bàyyil ma dellu fu ma jógee because président bi amagut parti xaw ma benn information ne dina form parti te man maa ngi am nit ñoo xam ne ay compagnie yoo xam ne ñëpp man la ñu déglu ma ne ne nañ dellu GDC lii moo ñu delloo GDC waaye man dama yàgg a gëm ne président Adama Barrow mooy di right person pour yore réew mi. ok léegi mu tax mooy. maam ji bi ñun 2016 lu ñu doon xeex yëpp président Adama Barrow bu mu ñëwee daf ñu ko respectal because ñun dañ doon xeex démocratie dañ doon xeex freedom of speech dañ doon xeex yu mel noonu. freedom of expression bi tey mu ngi des président Adama Barrow bu mu ñëwee. ndax loolu saxalut ko daf ko saxal. waaw des na. so therefore su nekkee ne loolu moo xew. waaw ñun. lii moo tax ñu continuer ñëwaat bu mu foomee parti ñu ñëw ànd ak moom jàppale ko. ok léegi loolu am na waaye su ñëwee si wàllu Momodou Sabally. ndaw lu mel ni Momodou Sabally tey. bàyyi UDP Momodou Sabally Matar wax na ko. waaw dafa dem ba nekk ministre. jiite ministre yi yëpp waaw. nekk fi secrétaire général. yore fi place yu bëree. am potentiel bu mu mun a defal réew mi.
kooku noonu waruñ koo teg rek benn place def ko xeexeekaay. ak nguuru président Barrow ñoo ko teg place. bàyyil xel de. gis nga Momodou Sabally. he played a very important role si UDP tey su taxawee. ci ban anam because buñ luusee élection bi Darboe dafa demoon ba jàpp ne UDP is dead militants yëpp dañ demoon ba ñëpp toog benn place Momodou Sabally leen use as a weapon mu génn di leen xeexal waaye lan la si jëlee tey am na ñoo xam ne ñu ngi biir UDP even buñ doon def élection tey am na ñoo xam ne bëgguñ doon UDP ne Momodou Sabally nekk campagne manager ñu ngi ko doon xeex si ron. loolu dafa am ci parti so Momodou Sabally loolu am na NPP. Momodou Sabally moo njëriñ UDP waaye UDP njëriñu Momodou Sabally. non UDP jox ko oto. déedéet. UDP defal ko lu ne waaw maam ji bi Momodou Sabally fu mu taxawal UDP su ko UDP amutoon after election si di ko by this time UDP daf doon dee. waaw loolu potentiel am la. comme waaw so therefore su nekkee ne loolu xew na tey Momodou Sabally ñu ngi ko ban effort la si UDP def. mooy ñoom suñ wi noon nguur ñi dal ñu dindi loolu. waaw ñoo xam ne nag Essa wax na ko. dem nañ ba nekk si nguur ñoom ñu ne nguur neexul leen nañ dellu opposition ñooñu noonu naka ngaa toogee di continuer di xaar ñooñu. yaakaar bi bokkoon na ci 2021 déedéet ñoo xam ne dañ dem ba jàppa nguur seen loxo président Barrow nekk seen doom ñoom ñu taxawal ko mu gañe elections bu mu gañee ñu dem ak moom ba si biir ñu ne ko ne yow sa toogu bi lañ bugga génnal abal ñu kon ñooñu nguur jigut leen lu leen jig mooy opposition te ñooñu nag su nekkee ne yow da nga eewu nekk ndaw bugga sa ëllëg doo toog foofu di leen xaar. da nga jàpp ne Momodou Sabally warutoon Momodou Sabally dafa am yi nga xam ne wax na ko président Adama Barrow ñëw gagné foofu noonu because bul fàtte ne jamono bu président Adama Barrow waxee ne dafaa yokk civil servant salary si Momodou Sabally moo taxawoon wax ne lii du mun a am 3 months léegi foog naa mu ngi about 1 year or 2 years. kooku tey moo loolu war a ngay daw kon su nekkee ne yow ku am vision nga nit ki da ngaa sooy toppa leader di ko against da ngaa seet beat the system you leave the system or you join the system. so Momodou Sabally loolu is join the list matter. Momodou Sabally am na so many comments yoo xam ne def na ko about the government. government bi came out positive te Momodou Sabally is a positive young brain. waaye Momodou Sabally comment am bu mujj sax si ministre of youth and sport ak stadium bi daf ne failure la te ba tey gis nañ loolu. waaw Momodou Sabally opinion am la. because tey su nekkee ne yow ñu ne yow yaa nekk campaign manager. UDP doo mun a ñëw ngay press government doo ko mun yow mun ngaa gis ne definitely government baa ngay try ñun buñ nekkee opposition dañ daan gis ne Yahya Jammeh mu ngay def lu baax ñu wax ko duñ ko wax publicly waaye suñ biir dañ day xam ne lii baax na waaye nag soo ñëwee as opposition doo mun a ñëw si waaw loolu li nga wax ni Ablaye dafay tiitlu ndax li koy tiitlu mooy comme ni ko Bojang waxee bu dee tey nekk opposition moo war a tax ngay wax lu nga xam ne yow leer na la lu ci bëri du dëgg on a ci yow fi nga waxee waaw déglu ma rek dañuy waxtaan waaw déglu ma dañuy waxtaan la ma ne it's all about propaganda is what I'm saying soo génnee di waxtaan ak askan bi foog nga defend sa parti interest fàtte interest yi askan bi non it's not about interest askan bi. waaye kii mu ngi la ko commenam bu mujj ma nekk opposition waaw déglu ma rek kii mu ngi la ko commenam bu mujj ci budget bi xel yi dañ ci teey te ñu ngi gis budget bi tey ku mel ni National Assembly member bu fële nu mu tudd Sabally lan la wax si budget bi Seni Jawara daf ne bii moo nekk di worst financial budget bu Gambia Musa lan la Sabally wax si budget bi daf ko praise waaw man déglu ma comment balaa Sabally di ko praise Sabally xam nga bul seet lu mu def tey da ngaa seet lu mu def démba Sabally du benn yoon du ñaari yoon mu ngi against budget bi Sabally du benn yoon du ñaari yoon mu ngi wax ne government bi du dem waaw suuna Sabally du benn yoon du ñaari yoon suuna bu mujjee bu président bi def 2023 bi bokk na ci ñi ko njëkk a criticize ne ñi ko bind xamuñ dara was chief of staff la président Barrow am déglu ma Sabally du benn yoon du ñaari yoon Sabally ngay génna di against government bi waaw du jeex waaw particularly in the area of economic so tey Sabally su demee ba gis ne progress mu ngi am dafa war a ñëwaat compliment government waaw within months te loolu la Sabally def within days within months within weeks within days nga dégg ne bàyyi na parti boobu ñu ngi lay wax ne mu ngi ñëw join NPP yow mii am nga ci information ne mu ngi ñëw NPP loolu Matax mii am na ci dara Essa mii am na ci dara loolu du dara waaw tey
sa position mun naa nekk lii ëllëg nga gis lu ko gën nga change sa position. léegi sa waxi démb nan lañ koy jàppee. ma ne waxi démbam dañ koo jàppee ne waxi politique la. du dëgg. déedéet waxuma la ne du dëgg yow loolu yaa ko wax. déedéet dama la laaj. man lu ma la wax mooy. jibi ñun as NPP tey bés bu am solo lañ am parce que politique is about numbers benn nga yokku wala nga wàññeeku waaye ñun fortunately NPP wàññeeku ñun ñu ngay yokku te tey nag am nañ a big fish laa ko ooyee sax koo xam ne tey ñëw na bokk si ñun muy Momodou Sabally. ñëw a gudde. nekk doomi réew mi am lu mu fi liggéey si réew mi tey ñu war koo may opportunity pour mu liggéeyal réewam loolu noonu kenn du ko xañ dégg naa nag waa UDP xam nga ndeysaan parti boo xam ne ñoom duñ musa nagu. loo miin si loolu. because tey dégg naa am na ñooy xam ne ñu ngi minimise génne Momodou Sabally bi ñu ne Momodou Sabally du dara waa lii bu mu naxari waa UDP sax xam nga yooyu noonu nañ bàyyi façon politique boobu. nit su nekkee si yow seen gëm-gëm la nit su nekkee si am yow nañ ba génn Momodou si Sabally yow yu bari. nit su nekkee si yow ba génn si yow UDP am nañ Momodou Sabally yu waaw bari. lu ma la wax mooy waaw. maam ji nit su nekkee si yow ba génn si yow even su nekkee benn bés sax am na lu rafet lu mu def si yow. waaw waaye paa bi tànks na ko. waxuma la paa bi de. waaw jaajëfal na ko ci lim liggéeyal parti bi. paa bi moom loolu rek la mun a wax because paa bi tey soo gisee ba léegi mu ngi taxaw Momodou Sabally la because after election bi ñëpp a daw paa bi Sabally ñëw tafu ko. Baba la commandant Baba la commandant. xanaa léegi ban commandant la doon mbaxal naka mbaxal Friday. waaye tukkaaji yi. mbaxal Friday mu jël wane lu nekk mu wane fu nekk mu taxawal fa paa bi ba tey paa bi amaati prominence si kanami Gambien si kon kooku noonu du mun a xalab Momodou Sabally waaye ñi nga xam ne ñu ngi minimise Momodou Sabally ñun kontaan nañ si bu baax a baax muy supporter UDP yi waaye ñun waa NPP tey soo ñëwee suñu groupe si celebration bu fa nekka. waaye lan ngeen a célébrer lan moo amagum. non parce que. Momodou Sabally bàyyi na UDP celebration NPP la. non Sabally si ñun la ñëw loolu amul ne nii la demee wala ne lee Sabally is part and parcel of NPP. there is no official information bu wane loolu. man ay wax naa la ay talk to your campaign manager. loolu dëgg la mu ne amul dara lu ko leer ci loolu. because man sax bu ma déggee information bi. make naa research am na ñu ma call si kaw. waaye dañ ma ne ñoom tam si social media bi lañ ko gisee waaye man dama jàpp ne mais bi dafa am lu gaay di xaar tuuti waaye inside bi ay ñu ne Sabally is part of NPP. thank you because Sabally musta génn NPP. jërëjëf. musta génn NPP. waaw 23 213 number téléphone yooyu mun nañ ci ànd ak yéen seen xalaat ak seen gis-gis dinañ ñëw ci leneen waxtaane waaw. dafa am nit ñi luñ dee jaawale. mooy lan. comme mu ngi doon wax benn issue of the comme politicien. dama ne nga nekk opposition. gis government li moo def te doyut nga wax ko doo si miin ne warloo koo wax. nga toog nga gis ne government comme Bojang mu ne président Barrow li expect si moom pour mu def ko nekkul du def lii lépp wala lu ëpp si li nit ñi bëgg loolu dëgg la amul benn nguur bu mën a mutal amul. nguur yàlla mi ñu bind sax. am na ñoo xam ne liñ bëgg a men mënuñ ko men. yaakaar ni ñi ci nguur lañ ko teg ma loolu mooy dëgg dama ne. président Barrow nga ŋàññi ko si li moo def pour mu yokk loolu is a very genuine politician. loolu is genuine. éligu politique loolu mooy positive criticism. nga gis ne président comme Sabally mu gis ne économically réew mi mu ngi si ndóol mu wax ne ni fi économie bi nekk baaxut. loolu is good su gisee ne. économically li réew mi di doxee mu ngi stabilise mu ne dafa stabilise what's wrong with that. budget yi démba mu gis ne budget bi niñ ko présenté niñ ko indi ni mu war a implémenté baaxut mu wax ko tey mu gis ne niñ ko présenté niñ war a doxee baax na mu wax ko. what's wrong with that ma taat ci diggante bi soppeeku lañ gis ci moom. non dama ne Sabally mu soppeeku kanaa du nit nga gis démb lu bon ma ne ba fa bon tey ma gis ma ne lu baax la ma ne dafa baax what's wrong with that. Bojang mi nga xam ne tey is not supporting President Barrow and government dafa toog fii mu analyse mu gis ne there is a plus mu nangu ne lii plus la boor bii plus la waaye boor bii dafa minus loolu nag mooy dimbalee government pour mu xam ne man nag fii minus la because opposition bi ñu ngi gis ne boor bi minus la because opposition bi tam mooy dimbale nguur pour mu dem waaye li ma bañ a nangu man mooy totally yow dara baaxut dara. te lu mel noonu dañ ko doon dégg ci ay kaddu moom. waaw because ñu bari ñëpp non
ñu bari suñ parti bi nga xam ne moom mooy biggest opposition tey nangu lu Yahya Jammeh lu baax lim def si réew mi waaye ñaar fukki at ak ñaar ku xam Gambie démb xam Gambie tey xam ne Yahya Jammeh jël na Gambie yóbbu ko from level 1 to level 2 bu fekkee da nga tëx sax wala nga gumboo nga lu booy dox raam si dëkk bi xam nga ne amoon na foo xam ne ay xeer a fa nekkoon tey tali moo fa nekk Matar ma fii dafa lëndëmoon te tey fii mu ngi leer Matar ma yokkal la si gis nga UDP on sang represent ñemewuloo wax lu baax si réew bi on sang soo fii laay waxee ma ne non li ma wax ma ne ñu nekk UDP dañu lu baax lu ma ne fi maa daanalee maam te ma bëgg nit ñi xam ko mooy Sabally Demba waxoon na si UDP bi moo nekk ak président Jammeh toog na si télé bu wax ba dafa gëm ne agenda bi UDP doon jaay Demba baaxut te mënut a yóbbu réew waaye bi mu gisee ne opportunité bi mu am mooy pour oppose government pour mu change mu ne pan parti moom la yaakaar ne moo war a jël nguur mooy UDP mu dem bootu UDP taxaw foofu tem nag pour di criticize government si li bon li lim yaakaar ne baaxut am na yu mooy wax yoo xam ne tegut ko fenn existe amut waaye daf ko bëgg a wax because dafa create prominence yi pour parti bi tamit ko parti ban parti opposition indi àdduna bi yëpp si àdduna bi mooy gis sa opponent bi muy def lu naka la tudda muy def lu baax nga ko praise continuously ko doo win election because foog nga discourage maam ji bi discourage Bojang discourage kii na leen kii baaxut liggéeyut newut di def lu correct léegi li ñoo mën a def mooy nga wan nit ñi ne yow yaa ko mën yaa ko war a def pour mu baax pour ñu jox la réew mi loolu la ñoo def waaye ñoom xam nañ ne ñoom ñu bari ne government ni président Adama Barrow ku gis réew mi yoon yëpp xar nañ leen liggéey baa ngay dem nga gis fu kuréel amutoon mu ngi fa nga gis fu ndox amutoon mu ngi fa nga ñëw yokk salaire nit ñi di ko am yokk transport allowance nit ñi di ko am nit ñi am nañ indépendance télé yi ibbi nañ du jeex rajo yi ibbi nañ forum yaa ngi fees dal ku ne da ngay wax loolu rek yokkute la journaliste yi ba léegi ñu ngi leen di tere wax seen amul benn nguur bu am opération président baa ngi nii day toog di ngañ ay waaw dama ne amul réew moo mënuñu am a loose country whereby everybody should do anything that you feel like loolu du réew foog mu am structure foog mu am rules foog mu am regulation foog mu am operational menu bu ñuy dem. waaye mënuñoo léegi 213 mooy number téléphone yi yéen ñu bëgg a bokk ci jotaay ji ngir indi seen comment ak seen réaction boo ja nga daaneel Essa ñëw ñu dugg ci leneen dama bëgg ñu waxtaanee taxawaayu civil service bi liggéeykat yi ci nguur gi ministres yi directors yi gis nañ Essa mu ngi woon ci toob yi feeñ na. Executive coordinator bu KMC wax na ci press officer bi wax na ci anti ami Bojang daanaka Gambien ci am nañ ci problème bëggoon naa ñu waxtaanee wér-gi-yaram gi sax muy health waaye dama bëgg ñu waxtaanee responsibility Gambien si civil servants si ministres yi directors yi nga xam ne ñoom ñoo war a liggéey ngir réew mi mu dem waaye nga daanee ci fi nga nekkoon noonu. waaw comme suma koto lu mu doon wax dëgg la gis nga amul nguur bu nga xam ne dafay nekk zéro. yàlla amul ku muy taana te amul lu mu lay may nga mun a gañe si amul loolu ku ko wax rek yaa ngee lifin te man dama gëm ne soo nekkee opposition sax lu baax soo ko gisee war nga ko wax that is very commendable waaye comme moom lu mu ko waxee gis nga you cannot have a loose country from all aspects and I respect that but the president sometimes is rendering the country loose the president bu nga xam ne da ngay toog nga wax yeneen yi nga xam ne mun na assi leneen si dëkka it means you are rendering your country loose. yeneen yu mel nan for example moo tax the going of Sabally for example su ne dem na I don't know waaw dinaa leeral am coming the going of Sabally for example at this time dafay tax nit ñi ñu lifin because Sabally is very efficient but he also has a dark side. Which one? The dark side of Sabally is he could easily be used as a very efficient detrimental opponent or element against the general public. Jammeh mu ne Jammeh daf ko use fii mu saaga gis nañ ko toog naa fii di ko seetaan tale mi fi sama nit at the time mu saaga soosey damaa jël and moo tax looy mun di def si àdduna try nga def ko si dégg pour soral jaaree commission ñëw ñu recommande ñu sos Jammeh commission ñu bëri ñu ëppale UDP la mu affect ku nga xam ne moo waroon a ñëw dimbale leen mu ñëw so it's like why all this meaning moom su amee doole fu mu nekka
nit ñi mun nañ ko use even against the will of the public loolu tamit we have to say it because we have seen that trend so as a young politician as ñu xam ne moom a mag I will tell you to be very mindful because amoon na first mistake waruta am second mistake ba third mistake in that noo mun di efficient noo mun di am confidence da ngay xam li nga war a def ak li nga waruta def we cannot say without also giving him advice ak lessons that are learned lan lañ jàng si lii mooy politics comme ni ñu ko waxee there is no permanent enemy there is no permanent friend. ok kon fi mu jaar ak Jammeh. waaw dañ ko jural tey lii moo ko jural tey fi mu jaar ak UDP ba tey mu war a bàyyi ay yi te UDP nga xam ne bokk na si nga xam ne ñoo sos Jammeh commission bi mujjee bi ñoo ko soxla ñu bëgg a koy def sa MP mënuñ ko def ñu bëgg a mu am taawaay that could be the reason why mu ngee dem because lu mu nekk di fees tey bokk na si ñu ko def. so moo tax boo nekkee si parti wala nga nekk si nguur ngay moytu because tey sa noon ëllëg mun na nekk sa whatever xarit so yeneen luwaay ñuy dugg si I agree why must you ban Sabally why must you ban him for what oh he did this he did that come on who amongst us bans our kids for doing nonsense and every day our kids are doing nonsense it's normal we just have to bring in new policies to regulate. Why ban Sabally does not end the problem that actually he was doing also without policies. So I think we should concentrate more on policies. Why a country that is loose, example, you cannot just come and make open statements as a president. We know, for example, that is very open. The little threat that they send. What you see as a president, you should whatever you say should be measured. It should not be vague. It should not be open to kuneka munako free. No, wagna am bena free rek because njid na. So mange just for no. Pour ñu xamne dekk bi ñoko mom. Then we all have to be careful. From the president to the last person, me, who's the last person of this country. Okay. So that is important. But this is a learning point for UDP. It's a learning point for all political parties. That suñu nekkee ñu am doole nañu moytu lan la ñoo def. jërëjëf acca wax naa leen ko 2323213 mooy number téléphone yéen ñu bëgg a bokk ci jotaay ji ngeen indi seen xalaat ak seen gis-gis yéen ñi ci biir réew mi ak ñi ci bitim réew mun nañoo bokk ak yéen jotaay ji dégg ngeen waxtaan bi esa bu dee da nga am looy comment foofu nga comment bu dul loolu ñu dugg fi Bojang doon waxee léegi président bi si moom sax wax na ko ñàkk rafetlu doxalinu ñenn ñi nga xam ne ñu ngi jege nguur gi wala ñu ngi liggéey ci nguuram te moom bokk na ci ñi leen jox opportunity wala ñu nekk ci civil service bi nekk ci système bi ba pare di saboter système bi ba tey ñu bëri bu ŋaññ amee directly ku ñoo ŋaññ mooy président Barrow mooy appoint moom mooy jox opportunity Gambien si pour ñu war a liggéey waaye ñu gis ne lu nu mel moom wax na ci ay ñooñam wax nañ ci waaye ba tey gisuñ coppiteef mu am ci doxalinu nguuru président Adama Barrow ñu bari boo waxee ak ñoom dañ lay wax ñun bañuñ président Barrow waaye ñi muy jox liggéey ñoo nekkul di liggéey wala ñi ko nekkal ci ground bi nekkuñ di def li leen war a da ngay soxla local authority doo ko gis nga soxla ki nga xam ne ministre la wala directeur ci even media bi pour ñëw wax ak askan wi du ñëw pour nangoo accept sax interview yu mel noonu ba last Wednesday ci security adviser bi wax na ko nangu nañ ne communication is their problem te ñu bari soo gisee nangu ñoo génn communicate sax pare wuñ pour defend nguuru président Barrow. Okay, jangan mina ora follow. Yalo ni ko tonya. Tonya is in relative term. What is dega? Lan moy truth. Mooy li tegee nii nga ne lii lu weex la. Yes, your own analysis or your own definition might be very much different or different with what I have. Of course. Lan moy dega bi rek moy alquran. Ñun as Muslims. Moy lu jege yalla. Mo rek mo xam. Gis nañ ne even diine ci alquran bi diine am na ñoo xam ne dañ dee dugg ci diine ñu génna waaw nekk chrétien ñu demaat nekk pégal ñu dem ñu delluwaat ci diine gisaat ne dëgg la yàlla accepte la mu ci alquran bi rek wallazina amanu summa kafaru summa amanu summa zdadu kufran lan yakfir Allah dañ dugga génn ba mu delluwaatee si kufur bi ñu yaataani sembo la yaa understand so wo kamala ala ko ate kappate yam fala woni ba dool ɗum dalee motee ɗum de naata so
aba dino ko la is acceptable there min kuma wala ngeni ka fa mo la du bo kele tubi ye fa toña ha ira ko rek som de tubi ko bar min kuma de wala mi ikana ke jigo because ibela sa ya lo lu ñu wala be fa la yolon no so sa ya ka ni dara du ko okay politics patio is very dynamic politics is very dynamic mi na nakete oti democracy le ya nati we are not in autocracy or dictatorship. We choose democracy as our mode of branding, mode of governance. So, neither democracy, we don't democracy for how long? What if you give freedom of movement from one party to another? And at any time, either 10 times, that does not make you irrelevant, does not make you foolish. You are still within the tenets of democracy. More than my opportunity, Democracy is an because if you then why we are into it? Let's abolish it. Government as a true method for governance, they go by. bari na naxé nak Manila. So buga nek journalist, they have a tenets that you need to follow. of course Do mala nek journalist nga buga nek ay mbor o ay soldat fala. ethics yeah Ethics amna, do la guide. So now, before Balanga because it's democracy, you have to know Lum Omba. I want a foodie for you long. Now, the Kuna no come my bungi. Nitra Kuna no come today. But it's not like guessing again. You like in dollar democracy, you do allow like that's not true. but why lo deug la moy comme fi Bojang wax because even in journalism gis nga ethics yoy ngay wax dama ci waxtaan ak veteran journalist mu ne ethics dem na ñew na moy sellal ta sellal moy deug Legi sellal bobu la moy. waaw Democracy ko fa la man ñu chance di mo la ko isa dum jam bi so may fi sim demul amadi ah toña amadi ah so kana lolu dafa defy the order of democracy. no At legi so defé lolu you still within the realm. Yes. Who will kan moy ñew pour di la ngañu lolu. So it's within the realm. There's nobody, even Boya himself. He was in the ruling party by then, APRC. Now he's in the opposition. Yes. Why? Then Yahya Jammeh is the only person who can rule the country. Lady Kennedy, who's still there. He's still opposing the ruling party. This is right. Why? So he said, is the only one. so he said, yes. So he said, that's why he's still with North Alliance. That's why he's still with North Alliance, because there's somebody who is steering the affairs of APRC. Yes. But he doesn't support that person. Exactly. He is still with the Yahya Jammeh's camp. The camp that is still dictated by the Yahya Jammeh. That's the hard fact. No, let's make this clear. That's it. No. You've been speaking. When I come, you have observers, you can come. Me, I am very much quiet. okay yeah But I give respect to everybody who is of course I yeah. take note. yeah All right? Let it gom la, believe la. There is nobody who reach you. More than Jammeh ko kanata wala. More ni la believe. Then nundo me opposition le. But opposition se ara nyaaw nyaan debet doyle. Because 2006 le mbota ka UDP na sympathize. Bi not failed. I took part. Be become and dolaka tisarol tala 2006. 1 month before election, agreement o tiata. Kabira tiata ngaje ko. Jumala be ndefe na miroto. Hali fala be tonyaka. Because beta na ya tugi. Lota ko ko ite nte hanin kinle be karte ndalole ko. Kabira 2006 to 2017, I was part of them. Bidi election o bodala. Ning ko election ak MOU na ka problème oti. Yeah, back seat. They took back seat. Then I confronted the leadership. I confronted leadership. What's happening? They told me, said, excuse me, me, I'm not following Usenu, I'm not following Halifa, I'm not following Syria. All that I'm following is the president that I elected. I contributed to elect him to the office. Thank you. Life follow. President Adamo life follow. Until and unless I see him repeating the same that I fought Yahya Jammeh for. Then I go fight. Is then when you came to be the political aide? I will follow the president because you know about electoral. When I was going there, I went there with a concept that we need somebody who will change the leadership. And we have that person. Definitely. Now, MOUB, Kinyo Jena from the prison, say this, again, alcohol, again, take back seat, those own issue. Why man, come up for my president,
I will continue to support him until and unless I see him doing something that I fought Jammeh for. Then I can change my mind. Understand? So you can give me for the thing. Come go president of Yafo, civil service, whatever. Yalo kufla be carry minimum killing. No money. Political palaso. Any civil service palaso or civil servant palaso, imam killing. Civil servant, it's only bankola consulate, it's only banko muta. Masa nada, president nada, ni wonga do ko kala. Wala ne buke to bay go nyama. Ni be bayla ka dalilu le nat. It's lo katal karitale. But president retirement portfolio. But president ka wodol tumi comme womu oppositional. Wala non ka jele fo ngana woldo. Ni be do ko la. Ida mo ka kola gibe. As civil servant, you don't look at the call. You look at the policies and program at hand. Yeah, make sure you do it to the best of your ability. Need to go 8 o'clock, you sort of 8 o'clock. You don't okay. You get the document, task on your desk. Yeah, make sure you are back. Programming in the Nala, a Masakunda told the end of the bank, a Masakunda told Kuyalaba, but in Goram Tonya Dita, okay. Well, President, it's a President be the first time we were there. Bimo meet Banjul Muslim Elders 2022 wax na ko fa monsieur Senghor di chairman moo ko fa waxoon mu ne président fokk nga xoolaat sa liggéeykat yi boobu la wax moom ci boppam dina change système bi am na ñu nga xam ngénte daf leen di tere liggéey ñii céet moom 7 o'clock mu ngi ci office am waaye tey ñi ngay wax noonu ñu ci bari yàgg na di wax lii li mu wax nii daanaka du tey la ko door a wax bu njëkk balaa 2021 président daf ne woon boss bi dafa am ñu ci nekk te bëgguñ boss bi mu dem na ko Gambien yi jox mu dawal boss bi jël client yi bëgg mu ànd ak ñoom ñi dem waaye ba tey boss bi problème bi yaa ngi koy wax moom mu ngi koy wax. Yo wala nañ ko le fa ko civil servant ke bay appelé atale. Because it is Adam Martiano la official bacon. Soma la kata office ka be gibe fu kadara do ko fa man ano keno. Your consent and commitment. Ye dalilo ye kalo minke wala ila banko kano. Idaji ko le ngeen falina. Ngo Adam Barrow ke te jo. President Bay is not the one paying you. Banko dimol ngin min kata ngin namol joy kan you wa for land wala ke te jo. And they are there to serve. What serve bang? Aminge ko ide la balon do ko la. Ha mbado wasi. Bawo ni ñi manke banko man dia mo lo kam fala baro kam ye wuli ya bondi ye te ngi dokol ngo fa ma lo hakalan silo mi la hakalan silo man banka brinsa do you know No. It's because of the like an attitude of some PS more ya na masa kunda ngenda to ma ko so from IMF asida kay no kanka ma because waro election kanale president baro ñomi ko layde ko mbebero la mbara silo dokol he that's on the paper for IMF several ka ko atolma serious. Now we wrote to you people, I'm not replied. Now the deadline has elapsed. What they have they have to only person can only come redeploy. To redeploy the person, they cannot even sack him. They only need because they have to redeploy the person. Masakuna 200 million bondi bankola kesoto karasilo ndu. An individual do that. Individual do that. 40% of the contract should be on grant. 40% of the contract should be on grant. But because of somebody does on it, because I go Carrefour Canale, Malafi, you know, you see no better like Doko Bao Doka Elara Yomin Cole, and anybody they were somewhat depressed. And now Neomari Bay, they will go to the court. That's why they brought in the minister responsible for public service and delivery, you know, on civil service, pour regulate. Kajako Lual Mimbige. Loi control me be mialoko ibuka civil servant do buy no ibuka trace no now they will give you performance contract ma isa eso isia kumas hani eso come na wet dolu post now they have performance contract now they have somebody mialoko base you cross la lugolu what are you doing ni de parlement ka nyama ila stavo iba cross la now e-governance you many offices now they have a electronic this thing register. So when you go on your fingerprint. It's so many things are. That's why Minister Economic and Digital Information and Digital Economy was established. Because it digitize everything. Yalo sumo kamuta sinko da sumo mandiade. Minge sunya ila kurda ko na biya ke fongo sunya. Ake time back.
na lo dara kamodo jandi kana do ay do afen Okay. ita ko so this is the issue Waaw président mo man trasino la ba faya a ngani ko tama because ni ñepp de kan do bi ko instant li ngay wax noonu li koy dëggal anti ami Bojang mu ngi ko doon wax keroog maa ngi koy dégg bundum bi Kara waxee ba pare mu ne dëgg la yéen exemple politiciens yi toog fii liggéeykat yi ci nguur gi ñoo mun a yombal yéen seen liggéey because tey ministre bi bu activé ci lim liggéey exemple ministre of youth and sports tey mun ngaa convince ndaw won ko ne ko nguur gaa ngi lay defal li ak lii trou ministre bi waaye bu fekkee ministre boobu deful lu tax ndaw li gis boppam ci réew mi bu eesa toogee face kooku as a politicien kooku du ko déglu damay dégg ku mel ni Doudou Dia wax na ko fi during mayoral election bi am na ñu bëri ñu àndoon ak NPP ak timu Bax dañuy dem ci kër ñee leen ne yéen nawek yéen a ngi ni yokk caspo bi naka lañ leen di sànnilee tey yooyu yëpp bu amee ndax bokkul tamit Gambian si am nañ ministre of trade exemple ñoom ñoo war a taxawu njula gi ba tey nit ñi am yaakaar baykat yi am nañ ministre of agriculture ak yeneen ministre yi dañuy liggéey ak civil servant yooyu ngay wax ñoo ñëpp buñ effectifé ndax du doon yombal tey Gambian si ŋaññe ni nguuru président Adama Barrow jàmm am na expression of freedom of express am na waaye ba tey things are very hurt understand nañ is a global phenomenon waaye dañ expect ne government bi président bi ak teamam bi ñoo war a solve those problems. waaw loolu dëgg la yeneen côté gorom tuuña duñ ko moo la expectation la be highly hani alami ala mo afu jenna ko alami yembe da ite be do ka every day comme la fekk millionaire I want to have toña la fa mo do sodola la fa la bo lola ala ma ko every day be do ala sangi tan sama taki yesi be do ka hani bi ila dépense fo ka ta dani fa toña bari be do gele fa ra wuli ta bu dum fa ay ke fenti ko ko bo bankol fa be tenne Gambia ngamina soto tax based economy ma ngi ne ko na mo la fa mo be bu ko ngol and you want development sanoti jam luluoti jam essence oti jam so mais na protocole fon la ngeen waaw esa am nañ géej na ba ngi do ko bes bi ne tax and non tax revenue and grant am nañ géej esa am nañ suuf géej boobu noonu léegi amuloo material now even you have diamond and gold here mun loo ko because you have to bring in somebody to do it for you so amee essence demal Saudi Arabia ndax ñoo ko dee di seen boppam they cannot you have to bring people géej nga am ko kii mu fa da nga am sa gaal bu ndaw dem nappa ay lii moo war a dem dundal yëpp non déedéet you have to bring in people and now the agreement that they signed with EU you will take the tools with the amount of kilo léegi da ngaa train waale Gambian fii da ngaa train waale loolu mu daal léegi Tibet Gunjur lañ am foofu centre dañ ko ubbi ministre bi dafa yoone 20 ndaw high education dem Malawi pour study jàng ak facilité bi léegi suñu paree su ñoo taago ak EU danañu jox njumtuwaay boo xamante ne suñu xale yi ñoo mën a dem nafa ñoo mën a access kii ñoo mën a process ko ñu mën a ko reset to the international market understand waaye doo mën a toog tey rek ita wi la noo bii rek yaa fa ba koo béykat non ok léegi foofu nga teg sa time nga jànga nga xam because léegi am loo stock am loo basic things léegi ni la taloo lay fawee iman karan naal soto iman lom naal soto mi ñëw du laa lom iman graduate sol soto iman equipment soto saa yee ñu dool bay ama kene iba teekum la Okay. bari fa doman iba karan kan domandi iba la mol karan kan you understand iba kerom soto kan because of time léegi dem bëgg nga daaneel wax nga fi léegi exemple bu nga am is very unfortunate to ñun ñëpp Gambian si ñu gis ne an individual a technocrat tey dilee na Gambie ci luñ spend millions of dollars lu waroon a mun a ñàkk toog nga fii wax nga ko fii ne technocrats yi ñoo nekk di tardeel réew mi lan nga doon advice man I always say that waaw ñun suñu biggest obstacle is ñoo xamat wala mbolde mini alon ko bankola ke jo ilade la yeke civil service adu mo ke bay nata ko ku jama mal loy xam ikata ta jele adu ñum masa kunda inim bato beleng do ko kala bari wolle mo mol fel kan okay so wodo fay sa understand ko an nga bala fa na ñi mero le min kata na ko to ika juti jo na ngin driver min ka juti jo ni fengol jo wolle ke tul jo ni ka place to amake bi tar la gele mi yaki bago di la dron iko wala long mi ka ki bago di na ko ni bola tal mi ko ki bago si la jam fay batay itala ima fale nin do ko na tablo ko ita da sama ne ko le soro lo ko imanna kata directeur yu bari pour nga call leen duñ la jël ni koy ko nané la département ministre yu bari pour nga call leen wala ko mo may nak blato mi day tara lori no may tara lori no may to sonna ka na to sit on the platform to explain
and it's obligatory on you pour il la dulato be bigge yana yafo nata bala dulale PRO soto then direct them to the PRO avec on dola jang yafe PRO mi ala ko public relations officer access to information but mi wote ye dai siri ise ko man ñaw ngeen solo nar ngatala jenne thank you Essa Matar acca fu ñuy daanale mooy doxalinu nit yi nekk ci nguur gi président bi wax na ko ba nit ñi yëpp jàpp sax ne moom ci biir waxam daanaka xanaa nit ñi comme Bojang mu ngi koy wax léegi nan la ko buggee ndax ñu bari ñu ngi ŋàññi ñi koy liggéeyal ne doxalin bi Essa joxe na fi exemple daanaka félio li xew Hakalang fan yi gis nañ NRA bi ñuy wax yoon bi diggante bu gàtt rek daanaka liggéey ko ci lu mutul sax ñaari fan mu dem daanaka weer wala ay semaine gis nañ yu mel noonu yooyu yëpp nit ñi di ko ŋàññ ci liggéey doxalinu nguur gi. waaw jërëjëf maam. foog naa ne lii is a common problem boo xam ne si réew mi la. I can fully remember President Jammeh bi moo explain about that machine bi mu jëndoon RBTH. ci hôpital bi waaw. nu drama bi continuer di def. drama la loolu drama nga ko wooyee parce que nag moo tax président Barrow bu toogee publicly mu try to génne yenn kàddu yooyu rek dafa amatul choice. I know nag in the other case is a threat to others waaye tamit dafa am fu réew di toll foog nga wax mu mel ni da ngay defante mënuloon ne si place ma. loolu est-ce que saafara la. non mun naa ne saafara parce que Jammeh daf daan toog mu tiital nit ñi. waaw wala mu dàq. if you soo mënta liggéey bàyyi liggéey bi balaa ma egsi si yow munuñ laa jox place nga nekk si place ba toog si place bi yow yaa war a doxal place bi ngay toog si place bi du dox loolu mooy nguur gi toog parce que nguur gi intérêt mooy réew mi dox. mun loo ko indi leneen mun loo toog si place te yaa war a doxal place bi pour réew mi dox président Barrow am tur bu rafet parce que moo tax ñu sànneel ko carte moo tax lépp lu yàqu si réew mi moom la ñoo jooy moom la ñoo joxoñ yow yaa nekk directeur bi wala yaa nekk permanent secretary bi wala yaa nekk chief of staff bi wala yaa nekk police immigration officer ba lépp lu daxalin bu ñaaw bu bon bu am dañ ko joxoon ci président. te président bi wax na ne dàq bi du saafara ndax even reform buñ ko waxee security reform nit ñi liñ foog dàq IG wala dàq directeur Essa ngi joxe exemple léegi Bojang mu ngi ko lu tax ñi koy yóbbu leave of absence dañ ko war a dàq te Jammeh philosophie yooyu la gëmoon. waaw ku def lu tegul yoon. dañ lay dàq tëj la. waaw man gëm naa ne dàq mun naa nekk solution. maam pourcentage si maraaj la yam soo demee ba nga xam ne yow mun loo perform why did they have to keep you there. dañ laa yóbbu leave of absence. loolu dal na ferry service am nga moo tax ma ne. ferry service tam gis nañ the same thing moo fa nekkoon democratic process. waaw a civil servant foog nga am a tangible evidence yoo xam ne dafa am fu ñu ko categorize foofu nga mën a base pour daaxa ko prosecute ko pour tëj ko wala nga daaxa ko pour wala leneen lu bari dañ la dee lim la loi bi dee wax mooy you move him to another place. pour joxaat ko chance pour mu perform. da loolu solve problème la. léegi waaw waaye that's the law that is governing us because moom moo ñu. dañoo gis a weak permanent secretary from this ministry. ñu yóbbu la beneen ministry. yeah that's what I'm trying to say. dañ la dee punish pour nga perform. giving you the chance pour nga perform. because permanent secretaries. is that solution to the public matter? Those are technocrats. They are responsible. They are the technicians. pour mu dox rek. necessary law pour nga am xam-xam yi nekk ministry of youth and sport. the only thing mooy effectiveness bi na nga dem administration yëpp benn laaj permanent. non waaye kii mu ngi la waaye dama ne li as the situation li xew Hakalang xam nga ne loolu tey daanaka loolu waxtaanee ko ci réew sax loolu daw yaram la. man ma ne bokk na si li tardel président Barrow nguuram. waaye tey nit ñi président Barrow la ñuy doxañ baaraam li président Barrow initié ak lim teg si table bi bu fekkoon ne depuis 2017 bi mu waatee ba tey ñim doon liggéeyal dañ ko si bàyyi woon ak agenda bi mu amoon ñu continuer ko waaye agenda bi fu mu takkee yàqu coalition bi mu taxawee mu tu juróom-benn weer ñuy tojante boppa ku nekk di ut place. coalition bi yàqu ñu génne ay nit si kaso ñu ñëw di xeex ay nit ñu déggoon ñu fa nekkoon advisor doon waxal coalition bi ñu buddi ñëw ñu sànni liñ leen tegaloon kon si liñ bëgg yàqu lu ko waral mooy ñana ko def the people that they trust dañ gëm ne ñii ñoom président Barrow interview nañ ko sax mu ne he have enough technicians enough people pour ñu liggéey réew bi ñooñu ñoo ko disappoint bi mu amatee benn choice some of them daf leen daaxa some of them mu move leen ci foreign service
pour mu mun a establish government boo xam ne dina trustworthy pour ñu liggéey réew mi. government boobu mu ngi am ba tey Matar problème yi dara askan wi gisuñ saafara bi. loolu tax ma ne réew mi ñu ëpp si ñooñu lu tax doo leen di mun a ooyee ne nguur gi fi nekk lañ soxlawul da nga leen di ooyee opposition xam nga lu tax it's not dañoo oppose président bi alone they are opposing development to the country. They are opposing it because they don't want the development of this country to move. Who will be blamed? President bi. That's what I'm trying to say. If it's the person that should be blamed, moom amul right pour wax ne hey am na lu ma gis de maa ngi ko seetlu de bu kii sango de rebe am na right. waaw du jëfe bañ a wax. non non non. nga dàq non jëfe bi dafa xam nga Essa wax na ko si gannaaw maam nguuri démocratie président Barrow yóbbu nañ ko court ñu win ko mu compenser nit. parce que dafa believe ne kooku daf ko war a génne. xam nañ ko yaa kumba waaw. du benn yoon du ñaar yoon. yóbbu nañ ko case boobu waaw nguuri démocratie bu ànd rule of law. you need to calculate what you are doing. it's not da ngaa jump rek. mais démocratie bu parce que ñu ne maam bi sàcckat la rek ma jàpp maam ji bi tëj wala ma daax ko non nekkuñ ci era boobu foog nga establish evidences on the table balaa nga mun a act xañ na lu bari donc loolu pour nga am ko mooy jafe. dan foog nga moraliser some of them nga foog ne kii baaxul nga move ko yóbbu ko fële indi keneen pour mu effectiveness mun a am looloo waral gis nga ministre yoo xam ne dañ leen move from one place to another. waaw Matar gis nañ ko tey exemple boo xoolee nguur gu mel ni nguuru Macky Sall daf ko wax ne tey ministre wala directeur bu munta defend sa position du la bàyyi nga toog wala saan ci nguuram. waaye defend position bi not about pour toog ci télé. non waaye moom not about wax waaye li mu am mooy tey yow mu leer la ne sa position bii moo war a tax liggéey bii mu dem. bu liggéey bi demut yow. mu that's what I'm trying to say. waaw dama ne liggéey bu dem mun naa ñàkk a nekk si directeur ba. ñu nekk under di directeur mun naa am ñoo ne di def sabotage. te benn nit mënut a liggéey institution. kan ngay joxoñ baaraamu tuuma bi. directeur ba. exact ba daddoo suñ miin ne directeur ba la. réew mi lépp lu fi tardé président Barrow la ñuy joxoñ waaye su fekkee dara yow yaa appoint directeur. directeur bi put all the necessary evidence on the table ne. this is the effort that he is doing. but is there a lapse there xam nga fu ma ko amee. biñ joxee bi Gambien si doon jooy ne contrat su amee dañ ko dee jox foreign bi mooy Sénégal ak ñeneen ñi ñoom lañ dee jox contrat gi réew mi. ñu door di empower ko Gambien si seen compagnie si nekk si réew mi. door di leen jox contrat. li ëpp si contrat bi leen di jox dafa féer. waaw lu dal ministre of youth and sports exemple. for example. 7 ministerium ñu ngi ko sampa. the agreement was just for 8 months. yeneen ni 1 year. it's coming to be 3 years. warning once the 2 wise the 3 wise letters dem na léegi permis dem na bi nga xam ne some of them terminate nañ seen contract but it was dafa am yoo xam ne procedure bi war a jaar foog nga jaar justice ñooñu ñu dem su loi oote ba kañ and those were the people that believe ne they should perform. waaw ndax du ñenn ñi tam ni ñu leen. moo dama ne Gambia we have an attitude gis nga we have problem in this country. yoon bii nii 100 million lañ ci war a spend. ñii approve 100 million 30 million bi doo xam fan la dugg. ñu dem ñoo naka la tuddati. 30 millions yi ñoxos ko rek ñu dem rek nu mu tuddati def lu leen neex pour projet boobu mu àgg projet gi bundung bii lu tax mu war a egsi ba time bi problème yi beneen projet gi Hankalang wax nga ko lu tax mu war a egsi ba time bi who are those people behind them are they not Gambians lañ tax dañ yaakaar ne ñooñu mun nañ seen place te mun nañoo liggéey government bi loolu la yaakaar président Barrow loolu la yaakaar su fekkee ne the qualification is with you am nga qualification te doomi Gambien nga am nga experience président bi daf laa appoint. daal 15 minutes la ñu am dama bëgg a caaman. léegi su la appointé nag ndax nekkul sa responsibility pour nga doxal. léegi su fekkee ne da nga ñëw si institution comme tey. minister of health. mos naa ñëw si national assembly mu jooy. ne ministre yi corruption mu ngi fa. waaw. waaye loolu feeñ na fan yi feeñut. ok lu tax dañ ko toppa waaye boo ne corruption mu ngi fa dañu kan la ñoo dem téye kan la ñoo jàpp dañoo launch investigation xool xam fan la jaar some of them ñu ngi blame ministre bi si boppam te and it is true because moo head ministre bi. xaalis boobu ñi ci biti ñoo wane ne xaalis bi dañ ko war a leeral ba nguur gi. non that's what I'm trying to say. but nag am na loo xam ne Gambien bi ñun foog ñu jël suñu responsibility ma am. gis nga neexut ba neexut de. waaye responsabilité président moo ci war a jiitu Matar. non président bi is doing it. responsibility yow xam nga ne am na ministre yu nga xam ne tey fii Matar boo leen koolee duñ jël sa téléphone. that's what I'm trying to say am na directeur yu nga xam boo leen koolee duñ jël sa téléphone. that's what I'm trying to say xëy na yow li nga leen di wax sax lu ñuy def la pour dimbale seen liggéey. waaye loolu laay wax ma ne du yoon. waaw du yoon teguñ ko fenn. pour nga nekk public naka laa tuddati public servant nit ñi duñ mën a am access to yow du yoon. ok waaye dama ne léegi président bi mënut a def yëpp maamu. waaye am ñëpp waaye moom mu ne he is the most informed Gambian. even though
even though maam there will be people that yoo xam ne ñu ngi si système bi léegi su waxee dina am ñoo xam ne ñu ngi doon def xëy na loo xam ne correctut di sabotage système bi they will change. thank you. waaye nag mënut a ñàkk wax mënut a ñàkk jëf. jërëjëf. waaye nag réew mi maam ji bi suñ bëggee réew mi dox. collectively we have to put our heads together. and put our hands on deck pour liggéey bi dem. billahi réew mi benn nit mënu koo defar. président Barrow Jammeh nekk na fi. coow na ko ba soona. am na ñoo xam ne daf leen daal gis nga price comité bi ñoo wax ni naka la tuddati wecckat yi nii ñaata yoon la fi jàpp nit tëj. it was not the solution. and it's daf day continue. waaye daf doon jël mécanisme. that's what I'm saying with holistic mécanisme nit ñi ragal ko terewut. thank you jërëjëf nit ñi foog ñu change Thiam because Bojang laa bëgg a mujjee ci lii xam naa ne ñii ñëpp moom ñoom ñu ngi ci système bi. non dañoo analyse rek it's not about the system. it's about what you should do. it's not about the system moom comme nu ko gars yi waxee. xam nga situation bi waaw. kontaan naa trop si observation yu gars yi make. because man luckily I've worked as a civil servant for over a decade. kon xam naa mbiri civil service nu mu doxee. te foog naa ne tey progress bu baax am na si. ci yan si wàllu government particularly président Adama Barrow jéego yu mu teg pour gis ne change na civil service bi because Essa wax na ko fi first step bu mu njëkk a def bu laa wan ne président Barrow am na vision mooy ne dafa create a ministry of civil service. waaw loolu recently la. waaw recently. waaw te ministry of public ministry service boobu noonu. barki déema soo bàyyee xel newspaper bi moom si boppam wax na ne 2024 is a year for work moo ne 2024 luñ doon jooy si civil service bi dina am changes bu mag buy xew. ci yan anam. si anam ministre bi xam naa ne because man xam naa ministre boobu. the first person to serve that ministry was Baboucarr Ismaila Diouf. he was our permanent secretary. right now nii. education Boy moo fa nekk so Baboucarr. ñun xam nañ Baboucarr Boy lan la mun. te Baboucarr Boy. waaw lu mu mun laa la wax ak lu mu munut waaw waaye lu mu mun moo ëpp lu mu munut because ñun ñu liggéey si ronam xam nañ jamono bu mu nekkee éducation lan la fa def ba léegi ñun ñu ngee jooy lu tax Baboucarr Boy mu génn as our permanent secretary because tey révolution si bëri am na éducation Baboucarr Boy moo ko fa indi that man is a seasoned educationist te xam na civil service bi bu baax a baax a baax so man loo tax I am very hopeful ne next year dinañ gis a lot of changes te changes yooyu noonu commencé na di xew. ci yan anam. because tey soo demee léegi this manual registry comme nga ñëw manual register bu ñu daan def nga ñëw bind sa tur sign time bu la ne is changing. léegi ñu ngi dem towards digital nga xam ne soo ñëwee da ngaa teg sa loxo bi mu enter time boo ñëw liggéey ak dëkk bi nga xam ne courant bi xuy nga teg sa loxo bi mu wane time booy wàcc. waaw it's not effective. Thiam da nga maa déglu rek yow xam nga ne courant bi fii yenn saa yi da ngay dugg sa fekk courant amut ci place da nga maa déglu. yow fu ñu waxee ak fooy waxee du benn. non ba ñu ma wax système bi nga wax xam nga Essa bu nga ko fi doon wax nii. ministre of digital economic yaa dugal foo xam ne. that is not the topic of discussion. the topic of discussion. mooy you're talking about that improvement dafa am lu ko war a gunge. waaw déglu ma rek da nga laajte ne. naka lañ mun a def pour change civil service bi. ak ñi nga xam ne président bi daf ko joytu waaw président bi joytu na ko. waaw and that is the reality. waaw ñi bokk NPP itam joytu ko ku mel ni Kara joytu ko fii waaw. gars yi suñu dee wax rek leen dee may ñu développe. non ñëpp laa dee dagg. waaw waaye xam nga soo ma nekkee di dagga su yàggee damaa jaxasoo. non bul jaxasoo. soo da nga maa may tuuti. ma développe suma point si. ok lu ma wax mooy ne. Essa lu mu wax is a real fact. mooy ne civil servant. nekkul ne président bi dafa am prérogative ñëw rek xëy daaxa ko. président bi amul doole boobu. waaw loolu wàlla. because civil servants they are employed by PMO. Public Management Office. te tey soo da waree dem ba nekk civil servant ba nekk director wala nga nekk permanent secretary based on your longevity. understand because tey su nekkee ne yow spend nga 15 years sa pay point bi dafa gën a high. The more your pay point is getting higher, the more you have promotions. So am na fooy egga président bi du la mun a jékki-jékki rek mu indiwaat la ba si suuf lu mu mun rek mooy lu Matar wax mooy mu génne la from this ministry ñu yóbbu la to another ministry. ay loi la. waaye foog naa loi yooyu noonu. waaw war nañ ko soppi lu ma gëm mooy ne loi yooyu dañ ko war a change. because tey su nekkee ne loi yooyu change ñun ko. suñ civil service bi ñu bëggee mu effective du effective noonu. exactly maam ji bi. It's very, very sad. President Barrow is doing all what he can
to develop this country. Rather waaye unfortunate. tey it's rather unfortunate di nga dem si yenn departments yoo xam ne loo faa fekk Matar yow da ngaa surprise sax because tey da ngaa gis nga yóbbu sa letter to a department letter bu waroon a jël a day pour ñu process ko dina fa am 3 months. Who will te be blamed? man mii sax man muy wax nii sax dal na ma taay yi rek understand nga am na letter boo xam ne 3 months ago laa ko submit ba léegi ba this month laa demaat def follow up fekk letter bi sax xamuñ ne sax submit naa ko fa xam nga yooyu noonu tey nit ñi ñoo war a change seen attitude towards their work because yow booy dem uti liggéey kenn forcé wul la président Barrow waxul la ne dama uti liggéey yow yaa jànga ba jeexal nga gaara sa qualifications nga dem apply ñu wax la the terms and reference of the work. ok mooy ne general order. waaw xam nga Thiam fi nga dinaa fa ànd ak yow waaye léegi GO bi waaw civil servant mu nekk xam na lu GO bi wax. waaw xam na loo war a def léegi nag su nekkee ne yow perewuloo pour def loolu noonu te président bi amul doole pour daaxala it will be complicated. But that complication is what I'm talking about tey exemple man suma yaay ma toog Fuladu nekk baykat élection bu jotee président Barrow mooy ñëw ne jox leen ma seen carte yi ma yoreel leen réew mi président Barrow moo jiite ki ngay wax noonu kooku bu defee loolu suma yaay kan lay blame. obviously président Barrow la ñuy blame. exactly te président Barrow ba ñu blame bi. waaw waaye loolu tax moom tam mu ngi ñëw with counter mécanisme mu ngi leen a wan ne dañ leen fa def Yahya Jammeh lan la daan wax. Gambians must change their what? attitudes. Wow. Yahya Jammeh fu mu jëlee mic. that used to be his first what? Declaration. Na Gambians si change seen attitude. Because tey su nekkee ne. attitude ñu ngee daaxa ñu ne ñu ngee daaxa su nekkee ñu ngee tëj ñu ne ñu ngee tëj. soo joxee Gambians si freedom pour ñu liggéey duñ nangoo liggéey. loolu noonu is about dem na ñëw na is all about attitudinal change. mooy nit ñi nañ love this country. ñu xam ne ñun tey duñu am beneen dëkk bu gën suñ réew. jërëjëf man loolu mooy suma gëm-gëm. macha allah man lu ma gëm mooy ne. man I am a Gambian. tey su ma nekkee si place boo xam ne su ma réew laa faa liggéeyal waruma seet ku ma gis. bëti ak Samba ku ma wala gisul Demba waaw. lu ma war a seet mooy ne su ma fa nekkee su ma performé su ma réew laa liggéeyal. waaye tey su nekkee ne yow maam ji bi yaa ngay gis ñoo xam ne tey ñu ngi def sabotage te ñëpp xam nañ ne ñii ñu ngi saboté government bi and they are civil servants. They are civil servants. da ngaa dem sax suñu xamee ne yow bi yow da nga ànd ak nguur gi sax ci leen laa gën a koñe. ok waaye tey Ablaye fu may daanele pour nga daanele yow nguur googu noonu tey fu may daanele yow président bi jaral na ko ba mu indi minister of public service te loi yi ci réew mi ci pencum ndaw yi réew mi lañ koy soppee right now mun nañoo jàpp ne am na majorité bi ci loi bi ndax du ko doon jaral mu dem soppi yenn loi yi. waaw man jàpp naa ne. waaw soo gisee Baboucarr Boye génn def declaration mu def. man jàpp naa ne there will be a lot of changes. in the laws come next year 2024. jërëjëf because that is what he mentioned in the statement. Okay. mooy ne 2024. yàlla boo xam ne nguur gi dañ ñëw pour make sure ne things are put in order. thank you te nuñ ko mën a defee mooy. man lu ma encourage président bi. ak ministre bi nga xam ne moo responsible civil service. nañ make sure ne ñu change some of these laws. ok dëgg la duñu wax ne nañ daxa nañ tëj. waaye nag ki nga xam ne you are not performing. mun nañ laa bañ a daxa sax. waaye nañ la indi to a lower position ñu jël ki nga xam ne dafa bëgg a liggéey ñu yóbbu ko si kaw. let us remove this longevity because ñun suñ government bi nu mu doxee mooy it's all about longevity. ok mooy ne tey su nekkee ne yow spend nga 20 years as a civil servant da ngaa am promotion si kaw. jërëjëf waaye am na koo xam ne tey la ñëw. he is doing more than you. it should be based on performance base. te loolu la ki nga xam ne is performing. loolu la let them give him the jërëjëf opportunity. jërëjëf thank you man loolu laa gëm. acca Bojang loolu la late vice président bi waxoon ne ñoom ñëpp tey dañu war a liggéey based on performance contracts late vice président Badara Diouf Bojang civil service bi système bi yaa ngi ko doon wax ci waxi président bi. Civil service. The head of civil service is the president. That's the truth. Yeah, as the president, yeah. The head of civil service is the president. Of course. What is civil service? Service to the general public. Yeah. Legal askan mooy civil service. Ku block lu war a njëriñ civil service askan bi nga ne lu wax moo tax daaxuma ko. To hell with that law. That is the truth. Okay. Let's be frank. And you are having the numbers. There is no development without legal infrastructure.
foog loi am buy wane président bi fii nga am fii nga war a def li nga war a def now where we blame the president and he is worthy of blame yow mun ngaa change loi am nga di numbers you are the head loi bu nekk fële gis nga ne nekkul di dimbale dëkk bi because dëkk bi yow nga ne attitude dëkk bi hey why do we have laws pour ñu ban a am pour mu réguler nii pour ñu mun a dem si kanam loi bu nga xam ne mu ngi si dëkk bi nit ñi mënuñoo dem si kanam si loi boobu noonu yow yaa ngi njiit soo ko change yow la ñooy blame okay that is why we blame him personally I believe ne the president has good intentions because the president's performance moo koy dimbale te moom tamit dafa bëgg a am legacy you went to form a party you form a party because you want that party to continue and your performance your integrity your service to the people is what will make that happen so you cannot destroy your own house as the president mënuloo yaa sa own house sa own kër mënuloo ko yaa moo tax mu samba président so we believe am na the clear intentions the good intentions soo gisee maam ji bi mu lay tolof loo si loolu daa ko su ne am loolu loi buy defaloo jéeñal loi bi dàq boobu nga wax ni gis nañ 2016 bu ñu ñëwee ñoom directors yu bëri dañ leen dàqoon politically waaw ñeewa ne ay nii lu du dëgga lu fa nekk mooy the president and those that are responsible should do more and there is no law that is stopping them from doing more because the law has stopped you from doing more today but it has given you a chance to change that so that you can do more why not you change it if you don't change it then it's you to blame moo tax dëkk bi munta dem because maslaha président bi bokk na si ak ñaaka def lu ko wax bokk na si because soo gisee for example moom man xaw ma waaye moom mu ngee wax and I know he's a top brass du wax fen te gëm na yàlla su ne yaa ngi gis loolu noonu lan mooy civil servant mooy kuy liggéeyal askan ku nga xam ne mu ngi si liggéey askan liggéeyu pour askan bi yow am nga all right si loi si lu ne àdduna nga daaxa ko soo ko mënta daaxa parce que loi moo ko taw wéccee ko loi bi parce que am nga doole bi am nga numbers if you don't do that we will blame you so that is why we will have to tell the government to do its work again ñu ñëw civil service lañ nekk di wax it's all geared to serving your people that's what the president wants that's what all of us want ñun yëpp loolu lañ bëgg your ministers are not working that's the truth your technicians are not working and yow sax am nga ko te man dama dee over yërëm président Barrow su nekk di complain especially about moom ñu nga xam ne moo leen appoint nguuram it means he is frustrated dañ ko frustrate loo but this have been happening Jammeh the same thing moo ko doon dal Jammeh daf doon appointé dàq ëllëg waaw gis nañ lu the steps of Jammeh even Sabally bu ñu ñëw war fii himuleetuñ ko that is Jammeh dëkk bi nag foog nga am loolu is that what we fought for loolu moo war a continue allow me you see there is something that I believe dañ ko dee sideline mooy dañ dee mun a compromise dëgg gis nga dëgg suñ ko compromise du dem te dëgg amut lu ñuy wax subjective or amut masla waaw dëgg mooy dëgg loo seet sax dëgg bi di same for example Aki bi ñëwoon na fi I'm just giving an example Minister of Health health minister nit nga xam ne nit sooy sangu sax sa own wanag ndox bu ngay jël da nga ko dee xool balaa nga koy sangu as a minister nga ñëw you cannot identify the priority areas to the president that this country what we are consuming we don't know it nga ne jàng nga you are a doctor you to save life and there is an agency that are responsible for that li nga jàng mooy save life medicine control agency boo si save life nga dimbale président bi mu am priority areas you do not recommend to the president ne war nañ am la problème bi am rek nga ne ñu nekk si lifin bi ñoo tax medicine agency you can see how hypocritical that is now you as a president mun ngaa toog nga analyse waaw kii mooy suma ministre lii xew xanaa ministre bi xamutoon ne lii waroon na am man su ma ko gisul sax moom loolu spécifiquement lu roolam la waroon nañ ma doon xelal c'est lii wax na ma assez li moo war that is serving the country thank you nekkul di ko blame directeur nii directeur naa ma jox la exemple waaw nga daane foofu waa time bi jeex na tag waaw yow dama dee ma time no of course yéen ñëpp laa let's look at it from this point waaw xaj sax xaj daf day xalaat nit daf day xalaat te yaakaar nañ ne nit xalaatam moo war a yaatu yaa ngi dëkk bu nga xam ne nit
it takes him 6 hours balaa mu àgga di countries major referral hospital boobu tamit jar na nit wax la ne dangay ne waruloo am referral hospital in Basse pour nit ñi Basse ñu mun a séen. est-ce que du loolu moo indi ay Farato treatment center ak yeneen. we understand but that is. teg na xeer benn all Yundum medical waste. waaw we understand that those are things but what we are telling you is. those things take time. okay but man nga nekka the whole region. you only have one medical doctor and you have the rest here. te ñii sax nga xam ne ñu fi nekk sax they are not satisfied with what is going on. ok thank you jërëjëf Bojang. am nga yow nag ngay may Bojang chance. non Bojang moom kenn la bàyyi leen ko. bàyyi leen ko non Ablaye please. non yaa waaw time bi jeex na tey. for 22 years. waaw time waaw please waaw. time bi dafa jeex sax dama bëgg ñu waxtaanee health kese. was here for 22 years. waaw foofu laa bëggoon a daane waaw. leeral foofu. okay waaw time bi please waaw. time bi génn. waaw I can just tell you brief about it. There is not in the record of this country. President Bunyo mu train 117 medical doctors home trained. Jammeh moo ko def because of idea. Thank you. What we are saying is we are not saying the president is bad, but we are saying some of the things he is blaming people for. He should not because he has the power. Thank you. Bu mu buggee yokk salary am yokk na ko. jërëjëf. Na change loi yooyu noonu. jërëjëf Bojang That's what we are saying. thank you jërëjëf Bojang jërëjëf Damfa jërëjëf Matar ak non waxtu bi jeex na tag waxtu bi jeex te bëgguma ñu dagg ñi non téye ko rek dinañ waxtaane health specifically yow yéen ñaare health ngeen Matar bëgguma ñu dagg ñi jërë ngeen jëf jox leen dig daje beneen ay bés lay doon ci àllarba dellusiwaat ci Eyeafrica TV ci jotaay suñu réew jërëjëf Four general hospital in the Gambia. thank you